blessing of Almighty to the voice of our choir girls. गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणाधीशाय गुणाधीक्षाय गुणप्रवेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि श्रीगणेशाय धीमहि श्रीगणेशाय धीमहि. To one and all gathered here, on behalf of all the students and faculty of National Model Group of Schools, I extend a warm welcome to each one of you gathered here today. We are especially honored to welcome back a very distinguished guest, Ms. Priya Senthil, who is the founder of Radiate Positivity Foundation. Today, we are incredibly fortunate to have Ms. Priya Senthil with us once again, this time to help us navigate the challenges for our upcoming board exams. In her session titled Embracing the Challenges, Strategies for Success in Our Board Exams, so we look forward to gaining valuable insights and practical tips which help us succeed. Ma'am, thank you for being here with us today. We are eager to learn from your expertise and are certain that your guidance will inspire us to approach our exams and also with renewed confidence and determination. Let's all give a warm welcome to Ms. Priya Senthil. Thank you, Mohammed. Next, I call upon Akash from 12th Atlantic to introduce our guest speaker. To one and all present here. It is a pleasure to welcome back a distinguished individual who has previously graced our school with her presence. Ms. Priya Senthil, who has captivated us with her inspiring words during our 18th annual day celebration, is here once again to share her wisdom and thoughts. Ms. Priya Senthil is a powerhouse in the realms of corporate training, personal development, and motivational speaking. With 18 years of extensive experience, she has profoundly impacted the lives of top-level managers and senior executives across various sectors, including manufacturing and services. Her transformative sessions on leadership and personal growth have ignited a passion for excellence in both cooperative and educational fields. As a certified leadership coach and the visionary founder of S2S Personality Development Training Academy, Ms. Priya Senthil has dedicated herself to fostering personal and professional development. She is also the managing trustee of Radiate Positivity Foundation, an initiative focused on creating sustainable, positive impacts on women and children. Her commitment to empowerment has earned her prestigious accolades such as the Most Inspirational Woman Award in 2018 and Fantastic Woman Award in 2022. Today, we are fortunate to have Ms. Priya Senthil with us to guide us through one of the most critical phases in our academic journey, the board exams. Her session titled Embrace the Challenge, Strategies for Success in Board Exams will provide us with valuable insights and practical strategies to approach these exams with confidence and determination. We are eagerly looking forward for the session. Please join me in giving a warm welcome to our esteemed chief guest, Ms. Priya Senthil. Thank you. Thank you, Akash. As a token of love and respect, we would like to present a memento to our guest. I call upon Abhinaya, School Pupil Leader, NMS Metric, and Srinidhi, Associate School Pupil Leader, NMS. From here only, right? So it's better if you want, you can just go there. That will be more comfortable for you, I guess. Thanks for the warm welcome. Right? Please. Good morning to all of you children. Happy morning. Is it indeed a happy morning? True? True or not? It is true for you. Somehow or the other, 1.5 hours
they're like, you are not in the classroom, right? So you must be definitely happy about that. So it is a happy morning. So wish me a very big happy morning now. Happy morning, ma'am. That gives me the energy here. Right? Thank you so much. So I'm here for the third time, I guess. First time it was like I had to rush back for another program, but second time like I was invited as a chief guest. And you know what? When ma'am asked me, I said immediately yes. And then there is only one reason for telling me yes to come and meet you guys today. You know what is that? You don't know? Last time when I was invited for your school day function, in the MOC days, people were addressing me as Miss Priya Senthil. How much energy I would have got. Right? A mother of 2 grown-up children, and when I am addressed as Miss Priya Senthil, how much energy I would have got. Then immediately, National Model School, definitely they will call me Miss. And at least last time there were only 2 times, and this time the person who introduced me, introduction of the speaker, he told me 8 times. And he made me very happy. He made my day. Right? So, jokes apart, definitely I want to be here every time. When I get an invite from your school, I immediately say yes. I don't deny. Somehow I adjust the rest of my dates and I just say yes to your school. Let me tell you why I am accepting that offer every time. உங்க ஸ்கூல்ல கேட்டவனே நான் சரின்னு சொல்றேங்கிறதுக்கு ரீசன் நான் எண்ட் ஆஃப் தி ஷோல சொல்றேன். So to begin with, வாய்ப்பு கொடுத்த பள்ளி நிர்வாகத்திற்கும் வல்லமை கொடுக்கும் என் குடும்பத்திற்கும் வாழ்த்தும் என் பெற்றோருக்கும் வழிநடத்தும் தெய்வத்திற்கும் எனது நன்றிகள். Let me begin. தமிழ்ல கேட்டா கொஞ்சம் நல்லா இருக்குல்ல? இல்ல ஒத்துக்கிட்டா முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் ரோல உட்கார்ந்து தைரியமா ஒத்துக்கலாம். தமிழ்ல கேட்டா நல்லா இருக்கலாம். ஆமாங்க. That's nice. So we will have a bilingual session. Let me tell you children, this session is absolutely not I'm going to talk about ipdi pannunga, appdi pannunga. I'm not going to pressurize you in any way. Just be relaxed, be cool, be calm. When I'm seeing you with all your notebooks and pens, is that your teachers? Did they tell you that you have to bring your pen and your notebook? You know what? I have great respect for all the teachers over here. But certain things, I can't keep it for myself. I have to speak it out frankly. When I was telling that I am going to talk in the National Model School for 12th graders, my daughter immediately told me one thing. Amma, the teachers illama paathuko. I was like, yeah, apdi solra. It's better that you address the students matra vechittu nee pesnena. They will ask you so many things. You will be able to share lot of things, amma. Adha illada apdiyala illa. I met the teachers earlier in the school day itself. They're all so sweet and nice. I don't think avanga irukradala avangalukku onnu periya hindrance irukadhu nenikiren. Again she repeated, that's okay ma, you know about the school, but ennoda humble request, enakku neeyum students mattu irukradhu much better. நான் அவங்கள போக சொல்லல. You're all very much, you should be here. I know about you all, but still. But the children, when they're all here, they're all your support system. They're all your greatest support system. Without them, we are nowhere. Without my teachers, I am nowhere now. Right? So just to begin with, what is that the topic which I've given strategies and everything before just beginning or just getting into the topic? I just want to you people to sit straight. Is there a space between the first row and the second row? Okay kind of space? No, not much big space, right? Okay then, you can just sit comfortably and do this exercise. I'll just tell you one small thing which you have to follow with me. Are you all ready? Yes, ma'am. Are you all ready? Yes, ma'am. That yes should give me the power to speak, yes ma'am. Tell me. Yes, ma'am. Boy, first standard la parangla. Can you do this drawing? Yes, ma'am. அப்படிங்க. You want to know, ma'am? அப்படிங்க. அது சின்ன குழந்தையா இருக்கீல, அது நம்ம ரசிச்சோம். That was so good also. But when you grow up, you should understand the power of words. So yes and no, they are not just ordinary words. They are so powerful words. And yes, when you say yes, ma'am, எனக்கே தோணு வருது.
Daily teachers வரவங்க கிட்ட வரிசையா அப்படியே சொன்னீங்கன்னா எப்படி இருக்கும்? Say yes ma'am. Yes. Can we move to trigonometry today? Yes ma'am. Say with the conviction, say with the confidence. No. We are not for trigonometry ma'am. But no, she will enter the class with so much energy and enthusiasm to deliver that, to give you that knowledge about trigonometry that day. And when you say, even if you have in your heart, keep it with you. But when your teacher asks, tell her with the confidence, yes ma'am, because she would have prepared so much effort. She would have prepared so much energy. She has a family. With all that, அவ்வளோ எஃபர்ட் போட்டு ரெடியா இன்னைக்கு பசங்களுக்கு இந்த trigonometry ஸ்டார்ட் பண்றோம், அடுத்த சாப்டர் போறோம்னு நினைச்சிட்டு வருவாங்க. உள்ள வந்துட்டே ராகம் பாடுனீங்கன்னா just imagine her. So we have to respect her effort. If you have to respect your teacher's effort, when she asks you, keep everything hidden inside you, but outside you give her a big, powerful yes ma'am. Got me? Yes ma'am. That's you. That's the younger generation, I guess. Right? So seated in your place, I just want you guys to lift your left leg just 1 inch up, like this. Just a little up, just a little up. Oh, hurting for this. All are in your teens and for this your leg is hurting, right? Can I stand like that for another 30 minutes and show you? That way the session ends. Just lift your leg, little up is fine. Now just keep rotating your leg, not shaking your leg, just rotate your leg. Just rotate your leg. Rotate it. Ma'am, நீங்க என்னவோ எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு ஸ்ட்ராட்டஜி எல்லாம் கொடுப்பீங்கன்னு நினைச்சோம், டிப்ஸ் எல்லாம் கொடுப்பீங்கன்னு வந்த இன்னைக்கு இப்படி கால கையை சுத்த விட்டுட்டீங்களே. Keep rotating your leg. Now raise your right hand. Don't stop your leg. Don't stop your leg. Raise your right hand. And what do you do with your right hand? Listen to me very clearly. Your leg should keep rotating, and with your right hand you will put number 6. Do it. Ma'am, please take care of your children. Are they doing it or not? Just put number 6. Leg should keep rotating. Just put the number 6. Give a honest try. Give a honest try if you are able to put number 6. Can anyone tell me, yes ma'am, I was able to put number 6? I guarantee you, I will not call you in front to do it. You were able to do it? She said she's able to do it. So many hands right up. You are able to do number 6? Legs were rotating? Were your legs rotating clockwise? Very sorry, I missed out the condition. Your legs should rotate clockwise and your finger should put number 6. Can anybody tell me, clockwise la kaal suthichu kai 6 போட்டதுன்னு சொல்றவங்க இருக்கீங்களா? சரி, உங்களெல்லாம் 12:30 க்கு அப்புறம் பார்க்கலாம். எனக்கு இப்ப கொஞ்சம் டைம் சேவ் பண்ணணும், நிறைய பேச வேண்டியது, அதனால டைம் சேவ் பண்ணலாம். So who all told me yes I can? I'll be meeting all of them after 12:30. Don't run away guys. Yes, but let me tell you children, whether you were able to put number 6 or not, that doesn't matter. But what I wanted is, I want all of your faces to be smiling. I want all of your enthusiasm to be here. I want all of your positive energy to be with me for the next 1 hour or so. So I have to find a way, because sitting over here, your mind will be just walking somewhere. I have not got homework mudichitena. Did I complete that? நான் வந்து அப்பயே நோட் கேட்டது இன்னும் வாங்கி எழுதலையே. அப்பதான் பக்கத்துல இருக்கிறவங்க நோட் வாங்கி அவன்கிட்ட நோட் வாங்கி கொடு. இங்க நான் டிப்ஸ் சொல்லிட்டு இருக்கேன். Right? So your mind will be thinking of so many things, whether I finish that. Cricket என்னாச்சு, அது என்னாச்சு, எங்கெங்கயோ போகும். But I want all my children's energy to be here with me for the next 1 hour. And let me tell you, when you do this particular exercise, whether we are able to do number 6 or not doesn't matter, but all your
smiles and your enthusiasm and your energy level, especially the positive energy levels, are going to be with me. So with that confidence that you will travel with me for the next 1 hour, right? So we are just getting straight into the work. What is that strategy which I can give you? What I am going to give you is all the supportive measures. நான் இன்னைக்கு பேச வந்தது எல்லாமே உங்களுக்கான சின்ன சின்ன சப்போர்ட்டிவ் மெஷர்ஸ் அவ்வளவுதான். Got it? And இன்னொரு நல்ல விஷயம் உங்களுக்கு சொல்ல போறேன். மேம் கிட்ட கூட சொல்லவே இல்லை நான். உங்களை இன்னைக்கு பார்த்தேன்னா இன்னொரு 1 week 10 daysல உங்க பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் நான் பார்க்க போறேன். அண்ட் அவங்க கிட்ட ஒன்னும் நான் சொல்ல மாட்டேன். உங்களுக்கு சாதகமா தான் நான் பேச போறேன். Got me? I am for you children. I am for you children. அதனால சந்தோஷமா உங்க பேரண்ட்ஸையும் நான் பார்க்கணும், because most of them they have the feeling that when the students after the session is over in many schools, when I walk out of the auditorium, they come to me and they'll speak separately to me. மேம் எனக்கு வீட்டில் இப்படி ப்ரெஷர் சொல்றாங்க, அப்படி படிக்க சொல்றாங்க, மார்க்னு சொல்றாங்க, இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து சொல்றதை நான் கேட்டுட்டேன். ஸோ இட் இஸ் அ ஹோலிஸ்டிக் அப்ரோச். இந்த ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொன்னா, taking into account your teacher's knowledge with your effort, and it is a holistic thing. Na matra irundha pathadu, teachers matra irundha pathadu, parents irundha. So all three of us, when we work together with so much energy, definitely you will be able to achieve your ambition, whatsoever it is, and whatsoever the obstacle you may face. Right? So we'll be meeting soon, ma'am. Kekama solliten. Kochukadinga. Right? So she said yes. அதனால நான் தனியா கேட்கல, உங்க முன்னாடி கேட்டா வேற வழியே இல்லை, வேற சொல்லியே ஆகணும் எனக்கு அவங்க. Right? So what is that, like what do we do? Because எனக்கு முதல்ல நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, நான் 12th வந்துட்டேன் அப்படிங்கிறது வந்து we are not going to take it something as a pressure. We are not going to take something as a pressure. மேம் நான் ஒன்றும் ப்ரெஷரா எடுத்துக்கல, பேரண்ட்ஸ் அதை ப்ரெஷரா எடுத்துக்கிறாங்க, டீச்சர்ஸ் அதை ப்ரெஷரா எடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னீங்க அப்படின்னா, I have a solution for that. We'll talk about it. Okay? Can I move to the next? What are the strategies which I am going to give you? Like all those are small things. ரொம்ப சின்ன விஷயங்கள் சொல்ல போறேன், but all those things are going to make a big difference, provided you follow that, provided you practice that. யாரெல்லாம் ஃபுட்பால் பிளேயர்ஸ் இருப்பீங்க? கண்டிப்பா நிறைய பேர் இருப்பீங்க. பாஸ்கெட்பால் பிளேயர்ஸ் இருப்பீங்க. யூடியூப்ல போட்டுட்டு ஃபுட்பால் விளையாடுறது எப்படி, வாட் ஆர் தி டிப்ஸ் அண்ட் டெக்னிக்ஸ், பாஸ்கெட்பால்ல பெஸ்ட் ஷாட் எதுன்னு பார்த்துட்டே உட்கார்ந்திருந்தா உங்களால ஃபீல்ட்ல போய் விளையாட முடியுமா? What should you do, children? So YouTubeல பார்க்கலாம், எவ்வளவு வாட்டி வேணாலும் பார்க்கலாம், but the moment you get up and when you just go to the ground, when you hit the ball, when you toss the ball, when you pass the ball, there you makes the difference. So whatever tips I am going to give you, it's not that you have to just take it across, but you have to take it forward and put it into action. நான் ரெண்டுக்கும் டிஃபரன்ஸ் சொல்றேன். எனக்கு எழுதுறது ரொம்ப பிடிக்கும். I write a lot in fact. அப்போ நான் வந்து மைண்ட்ல வந்து முடிவு பண்ணிப்பேன். முன்னேலாம் இப்போ வந்து I changed a lot. Earlier days I am telling, I am going to write 5 articles this month. இங்கிலீஷ்ல 3, தமிழ்ல 2. 5 ஆர்டிகல் இந்த மாசம் எழுதிடுவேன். I will write. I can write. I am going to write. சொல்லிட்டே இருப்பேன். எனக்கு நானே சொல்லிட்டு இருப்பேன். நிறைய வாட்டி சொல்லியிருக்கேன் நான். I am going to write. I will write. I can write. என்னெல்லாம் இங்கிலீஷ்ல வேர்ட்ஸ் இருக்கோ உள்ள போட்டுட்டு ஒரு 3 sentences நானே எனக்கு சொன்னது உண்டு. Thinking that I am energizing myself, thinking that I am motivating myself, I was speaking all those to my own self. But ஒரு மாசம் 2 மாசம் 3 மாசம் 4 மாசம் ஒரு ரிசல்ட்டையும் காணோம். Nothing happened. Nothing happened. Then I just came across, I read a lot in fact. So அந்த மாதிரி ஒரு சமயத்துல I was reading a book called Atomic Habits. Atomic Habits ஒரு book படிக்கிறேன் நான். அந்த bookல வந்து அவ்வளோ அழகா எழுதியிருக்காங்க, what's the difference between being in motion and what is taking action. So if I say I want to write, I will write 5 articles, I can write 5 articles, all that is called being in motion. But if I really sit, take a pen and a paper, put my thoughts, write it, send it to the newspaper or magazine,
then it is called taking action. But most of us, அதை நான் ரியலைஸ் பண்ணினதுக்கு அப்புறமா I could see a profound difference in my own way. What am I doing? அதுக்கு முன்ன வரைக்கும் சொல்லிட்டே இருப்பேன், நானே நினைச்சுக்குவேன் நம்மள நாமே பாசிட்டிவா எனர்ஜைஸ் பண்ணிக்கிறோம், very nice of myself and சொல்லிட்டு. Then later only I understood those are all just being in motion. வேலையில ஒன்னையும் காணோம், ஆக்சுவலா எதுவுமே நடக்கலன்னு ரியலைஸ் பண்ணினதுக்கு அப்புறமா I started following it. Now you tell me, I am doing it. I am doing it. I am on the verge of completing a book. Started writing articles to a magazine at the verge of completing a book. But that one small thing changed me. That's what I tell you. Small things make a difference. If you are going to tell me, I am going to get 590 in my 12th standard, I am going to get 570, I will get. காலையில எந்திரச்சு கண்ணாடி முன்னாடி 4 தடவை சொல்லிக்கிறது. எப்படியும் 570 மேம் சொன்னாங்களே நல்ல எனர்ஜெட்டிக்கா பேசணும்னு. So கண்ணாடி முன்னாடி I will get 580 this time. I will get 570 this time. மேத்ஸ்ல 100 வாங்கிடுவேனா. Thinking that we are talking to our own self positively and energizing. அப்படி பண்ணினீங்க அப்படின்னா that is just being in motion. But what I want you to do is take action. அந்த 580 வாங்குறதுக்கும் மேத்ஸ்ல சென்டம் வாங்குறதுக்கும் என்ன பண்ணணுமோ பண்ணுங்க. மேத்ஸ் டீச்சர் கிட்ட போய் சொல்லுங்க 70 இப்ப வாங்குறது நீங்க 70 ஆவே வெச்சுக்குவோமே, தைரியமா போய் மேத்ஸ் டீச்சர் கிட்ட சொல்லுங்க, மேம் நான் 100 வாங்கணும் மேம் இந்த தடவைன்னு சொல்லுங்க. மேம் உங்களோட அப்படியே மேலே கிளி பார்க்க மாட்டாங்க. மேம் will just jump out with energy. வாவ் அப்படிதான் சொல்லுவாங்க. எந்த டீச்சரும் வந்து டிஸ்கரேஜ் பண்ண மாட்டாங்க. 70 வாங்கிட்டு இருக்க நீ 100 வாங்க ஆசைப்படுறியா அப்படியெல்லாம் யாரும் உங்களை கேட்க மாட்டாங்க. We are all matured people. We consider you people as our own children, so we don't say that. Indirectly we'll ask, okay, come sit down. Let's work out. So இப்ப நீ 70 வாங்குறியா, நீ 100 வாங்கணும்னு ஆசைப்படுறியா, கண்டிப்பா இன்னும் நமக்கு டைம் இருக்கு, இன்னும் 8 மாசம் இருக்கு, நம்ம ஒர்க் பண்ணலாம். So எடுத்த உடனே நீ 100 மார்க்குக்கு யோசிக்கிறதை விட அடுத்த எக்ஸாம்ல நீ 80 யோசனை பண்ணு. Immediate goal, short term goal should be 80 in maths ன்னு வெச்சுக்கோ. அதுக்கு நம்ம இப்ப என்ன பண்ணலாம்? Sit and see எந்தெந்த சாப்டர்ஸ்ல என்னென்ன பண்ணியிருக்க, எந்தெந்த சாப்டர்ஸ்ல உனக்கு சப்போர்ட் வேணும், உன்னோட பழைய ஆன்சர் பேப்பரை கொடு. Let us go through. நீ careless mistake பண்ணியிருக்கிறியா, கான்செப்ட் மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கிறியா, let me check it out. If there is a concept mistake, I will support you in learning it. If there is a careless mistake, you will have to find ways and do it. Sometimes 2 + 3 6 ன்னு போட்டு வெச்சிட்டு போயிடுவோம். 2 × 3 ஞாபகத்துல. Right? We do that. So other மாதிரி when you go there, if you sit with her, she will guide you. Okay, இந்த சாப்டர்ஸ்ல உங்களுக்கு முதல்ல லிஸ்ட் அவுட் பண்ணு. இந்த சாப்டர்ல உங்களுக்கு சப்போர்ட் வேணும். இந்த சாப்டர்ல நீ careless mistake போற. அடுத்த எக்ஸாம்ல 88 பண்ணு. கண்டிப்பா வரும். இதையெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணு. நிச்சயமா டீச்சர் சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. யாரும் மாட்டேன்னு சொல்ல மாட்டாங்க. So just decide whether you want to be in motion or whether you want to take action. So what have you decided? Is it the first choice or the second choice? And what is the second choice? Tell me louder. Take action. You will take action from today? See, இன்னும் நமக்கு நிறைய டைம் இருக்கு. Don't worry about that. உள்ள கால் வச்சுனே 12th ன்னு சொல்லி ஒண்ணு இது பண்ணிக்க வேண்டியதில்ல. I am in 12th standard அவ்வளவுதான். ஐயோ நீ 12th அப்படிமாங்க. சொந்தத்துல யாராவது சொந்த பந்தத்துலலாம். ஐயோ 12th கல்யாணத்துக்கு வந்திருக்கற இப்படி நீ 12th அந்த கல்யாணத்துக்கு போக கூடாதா? அப்படிலாம் ஒண்ணும் கிடையாது, போலாம். என்ன நீ எப்ப பாரு ஃபோன் பார்த்துட்டே இருக்க, 12th வந்துட்ட. ஃபோன் பார்க்க கூடாதா? பார்க்கலாம். எல்லாத்துக்கும் ஒரு நேர காலம் இருக்கு. எல்லாத்துக்கும் ஒரு டைம் இருக்கு, அவ்வளவுதான். அப்படியே கல்யாண வீட்ல யாராவது கேட்டா கூட இன்னும் நான் 12th படிச்சுட்டு வந்திருக்கேன், 12th டா இந்த வருஷம் நீ மார்க் வாங்கணும்டா அப்படினா கூட ஆமா சித்தி நான் 12th கண்டிப்பா படிச்சேன் சித்தி சிரிச்சிட்டே சொல்லுங்க. மனசுக்குள்ள கோவத்தை வச்சாலும் தப்பு இல்லை. But show that confidence to them. Yes, I am in my 12th grade, but definitely I will do it. Need not panic. அவங்க இதுல வந்து அவங்க சொல்றதுல தப்பு கிடையாது. அவங்க வந்து ஒரு ஆதங்கத்துல ஒரு பையன் நல்லா வரணுமே, பொண்ணு நல்லா வரணுமே, ஒரு ஆதங்கத்துல பேசுவாங்க. So அதுக்கு நம்ம மாத்தி எடுத்துக்க வேண்டாம். But give them the confidence. Yes, I am in my 12th grade. Yes, I am working towards it. அவ்வளவு simple logic. So you all want to take action? So guarantee கொடுத்திருக்கீங்க, மறந்துடாதீங்க. உங்களை நம்பி 10 நாள் கழிச்சு வர போற பேரண்ட்ஸ் கிட்ட நான் வேற அந்த கேரண்டியை சொல்லிடுவேன். உங்க பசங்க எல்லாம் ஆக்ஷன் எடுக்கிறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. உங்க பசங்க எல்லாம் இன்னும் 8 மாசம் இருக்கு, டெஃபினட்டா நான் அடி மேல அடி எடுத்து வச்சு நான் 8வது மாசம் என் கோல் ரீச் ஆயிடுவேன்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னு சொல்லிடுவேன். நம்பலாமா? நம்பலாமா? லாஸ்ட் ரோ நம்பலாமா? நானு
தம்ஸ் அப்பே கொடுத்துட்டாங்க. எக்ஸலென்ட். மேம் ஒரு பசங்களுக்கு சொல்லிக்கவே வேண்டாம் இல்ல. கொஞ்ச நேரம் பாருங்க. தெரியுது தெரிய மாட்டேங்குது, கீழே தலை வைடா, எனக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. All that should be over, then only I can begin. எந்திரிச்செல்லாம் பார்க்குறாங்க உங்க பசங்க, பார்த்து முடிக்கணும். Okay, now all settled. You would have seen what is there. இந்த பக்கம் இருக்கீங்களா? இந்த பக்கம் இருக்கீங்களா? கொஞ்சோண்டு இந்த பக்கம் இருக்கிறோம், பட் நாங்க எங்க போக போறோம்? மிடில் இருக்கோம். See, there are people who say, ma'am, I'm in this corner. I don't have to worry about it. நான் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா தான் இருக்கேன், நான் ரொம்ப நாளா நல்லா படிக்கிறேன், 11th இருந்தே நான் தான் டாப்பர், சின்ன வயசுல இருந்தே நான் தான் டாப்பர், சோ நான் வந்து ஐ நாட் டாப் அப்படின்னு சொல்றவங்களும் இருக்கீங்க, நான் இல்லைன்னு சொல்லல. அவங்கெல்லாம் இங்கே தான் இருக்கீங்க. பட் அவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணலாம்னா கொஞ்சோண்டு அந்த பக்கம் இருக்காங்கல்ல, அவங்களை கொஞ்சம் சப்போர்ட் கொடுத்து இந்த பக்கம் இழுத்து விடுங்களேன். நீங்களே படிச்சுட்டு காட்டி என்ன, நீங்களே எல்லாம் தெரிஞ்சு காட்டி என்ன, கொஞ்சோண்டு அப்படி இருக்கிற பையனுக்கோ பொண்ணுக்கோ ஒரு சப்போர்ட் கொடுத்து கொண்டு வாங்க. So there is one small portion of the children in this side. Middle there is a considerable number, and I am sure majority falls in the left side or right side? Yes. But what I tell you is, let me tell you small things where you can just move. When required, you have to take steps. When required, you have to jump. So that where will you reach? You will reach this side. Got me? And today we are just taking only the first step. Remember, you are just taking only the first step. The first step edukadha kashtam, but definitely end of my session எல்லாரும் அந்த first step எடுத்துருவீங்கன்னு நம்பிக்கை எனக்கு நிறையவே இருக்கு. Okay, so slowly இங்க இருந்து நம்ம அங்க போயிடுவோம். நான் முன்னையே சொன்ன மாதிரி I just repeat, when we are moving from here to there, today is the first step, and let us take the first step positively. Let us take the first step with so much confidence in your own self. Then let us start walking, and when required, let us even jump, so that we will reach that side at least by November. At least by November. Got it? At least by November. July la ஆரம்பிச்சு easier November நீங்க போயிடலாம். So simple. Okay, let me go to the thing, self pressure. Any idea? Self pressure. Where's the school people leader? Tell me dear. Come here. She's your mind voice. Listen to her, okay? It's always about the pressuring ourselves, loading the subjects to study at the end. உண்மை சொன்னது நல்லா கிடைக்கும் கிளாஸ். Loading the subjects to study at the end. Then anything else? Nothing, ma'am. We just backlog everything. We just keep it thinking that we will do the next day. Ma'am, finally there will be a big load and we pressurize our own self. Thank you so much. Okay, so that is one thing. So let me tell you, self-pressure, it is implicit. You can know the meaning of it. But let me tell you, you put pressure on your own self in two aspects. One is in your studies, and one in the social media. You are pressurizing yourself in the social media. Enga ma'am pressurizing? 12th vandane ella phone vaangi vechitaanga veetla. Right? 12th vandachu pona varsham varaikum koduthaanga. Correct June 10th aniki nee 12th vandachu da phone ella koduthiru phone ella vechiru nare vaangitaanga madam enga veetla. கொஞ்சம் பேர் வீட்ல வாங்கி இருப்பாங்க, கொஞ்சம் பேர் வீட்ல ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணி இருப்பாங்க. All that will be there, but everything at the end of the day it is for your good. அவ்வளவுதான். So I'm not talking more on that, but the thing is that we have self pressure in two cases. One is in your studies and one is in your social media. Studies பொறுத்த வரைக்கும் என்ன self pressure அப்படினு சொன்னா, as she rightly said, backlog. நாளைக்கு படிக்கலாம், நாளைக்கு பார்க்கலாம்,
அடுத்த வாரம் தானே டெஸ்ட், இன்னைக்கு இந்த கிரிக்கெட் மேட்ச் பார்த்தா தப்பு கிடையாது, காட் இட், இன்னைக்கு வெளில போனா ஒன்றும் இல்லை, அப்படி சொல்லி 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 அப்படியே பேக்லாக் பண்ணி அந்த procrastination tendency இருக்கிறதுனால பேக்லாக் ஆகி அதுல we might get that pressure. So with studies, as far as I am concerned, there is only one thing, the backlog. And second thing, with regard to the social media, of course, yes, you have that social pressure. I don't know whether you're posting it or not, but you have the tendency of just scrolling your mobile and watching it every now and then, because we want to conform ourselves to those norms and to those standards. And amma solvaanga, "Dey podunda phone vechittu padi, amma innum konja neram, a little more time." Solrama, we always crave for that little more, you know. We crave for little more ice cream. Innum konja nera kuduma TV paakren, amma innum konja nera phone paakren. Not only you, for that matter, every human being have that habit of a little more. A little more. It's a word which gives you both the aspects. A little more சொல்லி பாருங்க, இன்னும் கொஞ்சம் கலரா இருந்திருந்தா, இன்னும் கொஞ்சம் பணம் இருந்திருந்தா அந்த ஷூ வாங்கிடலாம், இன்னும் கொஞ்சம் வசதியா இருந்திருந்தா வெக்கேஷனுக்கு அங்க போய் இருந்திருக்கலாம், ரைட்? இன்னும் கொஞ்சம் எதுக்கெல்லாம் சொல்றதுனே இல்லை, எல்லாத்துக்கும் சொல்லுவோம். பட் why can't you tell your own self, இன்னும் கொஞ்சம் படிக்கலாம், இன்னும் கொஞ்சம் எஃபோர்ட் போடலாம், இன்னும் கொஞ்சம் டீச்சர்ஸ் சொல்றது காது கொடுத்து கேட்கலாம்னு யாருக்காவது தோணுதா? அப்படி கொஞ்சம் மாத்துங்களேன், கரெக்டா? Will you change yourself? A little more, let me listen to my teachers. A little more, let me listen to my parents' words for keeping my mobile away because I'm in my 12th grade. A little more, let me put my effort. A little more, let me be productive in my study time. A little more, let me work hard. Let me work hard. So அந்த little more தூக்கி போட்டுட்டு இனிமே இந்த little more க்கு வாங்க, because அந்த little more gives you that self pressure. இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருந்திருந்தா, இன்னும் கொஞ்சம் முடியாத இருந்தா, இன்னும் கொஞ்சம் ஹைட்டா இருந்திருந்தா, என்னெல்லாம் யோசிக்கிறோம். அந்த இன்னும் கொஞ்சம் எல்லாம் தூக்கி just put it away. That's garbage. But that little more, you just take it so that you will relieve yourself of your self pressure and you will start moving towards self motivation. Am I right? Yes. So you have to handle social media pressure. Handle பண்றதுக்கு ரெண்டு வழி தான் இருக்கு, ரெண்டு ஆப்ஷன் தான் இருக்கு. அப்படின்னா போனை வைங்கன்னா நான் சொல்ல மாட்டேன், definitely I won't say that part. You need to have time on your social media, I do agree, but be responsible. Fix a particular time at the end of the day, 20 minutes, 30 minutes. நீங்களே அந்த டைமை மட்டும் வெச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க ஒர்க் பண்ணி பாருங்க. I'll tell you one small thing. Harvard Universityல they made a research. Daniel, not about social media I'm talking. One person is Daniel and another is Christopher. They conducted a research. அதுக்கு என்ன பண்ணாங்கன்னா, வாலண்டியர்ஸ் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கம்யூனிட்டியில இருந்து. ஸோ வாலண்டியர்ஸ் ரெடி ஆனாங்க. என்ன அப்படின்னா, they want to have a shoot of the basketball. அவங்க பாஸ்கெட்பால் விளையாடுறத அதை ஷூட் பண்ணணும். ஸோ யாரெல்லாம் வந்து பாஸ்கெட்பால் விளையாடுறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு வரீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து கேட்குறாங்க. ஸோ நிறைய பேர் அதுக்கு நேம் கொடுக்குறாங்க. ஒருத்தவங்களுக்கு ஒயிட் ஷர்ட் டிஷர்ட், ஒருத்தவங்களுக்கு பிளாக் டிஷர்ட் கொடுக்குறாங்க. ஸோ அவங்க வந்து அந்த விளையாடும் போது Daniel was the man who was shooting the entire basketball game. கிறிஸ்டோபர் வந்து அவர் கோஆர்டினேட் பண்றார் அந்த கேம். ஸோ அந்த ஹோல் இதை வந்து ஷூட் பண்றாங்க. ஷூட் பண்ணிட்டு அந்த வீடியோவை they are just circulating, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மத்தியில அந்த வீடியோவை சர்க்குலேட் பண்றாங்க. சர்க்குலேட் பண்ணிட்டு இன்னும் யாரெல்லாம் விளையாடணும், இன்னும் யாருக்கெல்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது இதுக்கு வர்றதுக்குன்னு கேட்டுட்டு அதுல அவங்க ஒரு டாஸ்க் ஒன்று கொடுக்குறாங்க. அந்த டாஸ்க் என்ன அப்படின்னா, how many passes was made by the people in the black t-shirt and how many passes was made by people in the white t-shirt. இவ்வளவுதான் அவங்க கொடுத்தது. Got it? இதுதான் டாஸ்க். such a simple task in fact. So அந்த வீடியோ சர்க்குலேட் பண்றாங்க, அந்த வீடியோ பார்க்கறாங்க. அந்த வீடியோ பார்க்கும்போது actually அந்த small video which runs for 5 minutes I guess.
அதுல ஒரு 3rd மினிட்க்கு அப்புறம் ஒரு 90 செகண்ட்ஸ் மாத்திரம் 90 செகண்ட்ஸ் மாத்திரம் full body suit, gorilla body suit போட்டுட்டு just a girl will come in, she will stand there, she will just show the thumbs up and just she will walk away. 90 seconds தான் அது வருவாங்க அவங்க. A full body gorilla suitல உள்ள வந்துட்டு அவங்க அப்படியே 90 secondsல அவங்க வெளில போவாங்க. But at the end of the videoல அவங்க question கேக்குறாங்க. எத்தனை பேர் வந்து அவங்க வந்ததை வந்து கவனிச்சீங்க? எவ்வளவு பேர் வந்து இப்படி ஒரு they call it as invisible gorilla. நீங்க போய் invisible gorilla ன்னு போட்டாலே இன்னைக்கு வர அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் actually. It is called as invisible gorilla. அந்த invisible gorilla வந்து எவ்வளவு பேர் பாத்தீங்க அப்படினு சொல்லி கேட்டா more than 70% of the people பாத்திருப்பாங்களா கெஸ் பண்ணுங்க. பாத்திருக்க மாட்டாங்க? பார்க்கல. They will, they don't. Two options. They will raise your hands. I just want to make sure last row la ikkra pasangala gavanikkrangala nu paakranga kai thookranga appa gavanikkranga. I am happy. They don't, they wouldn't have அப்படினு சொல்றவங்க எத்தனை பேர்? So majority of your students stay focused. They are very focused because they say பாத்திருக்க மாட்டாங்க because more oriented towards counting the number of passes. So அந்த invisible gorilla உள்ள வந்தது போனதெல்லாம் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்காது. So அவங்களுக்கு அந்த distraction இருந்திருக்காது. They would have concentrated on only counting the number of passes அப்படினு சொல்றவங்க. So பாத்திருப்பாங்க அப்படினு சொல்றவங்களுக்கு கொஞ்சோண்டு distraction level அதிகமா இருக்குதுன்னு அர்த்தம். அவங்க பார்த்தாங்களா இல்லையா அதனால என்ன ஆச்சுங்கிறதுலாம் நம்ம விட்டுறலாம். அந்த கதையை நமக்கு வேண்டாம். அதுக்கப்புறம் வேணும்னா நம்ம போய் யூடியூப் சர்ச் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். Got it? But the fact is that when you say that if no they would have seen that update, so it means something keeps distracting you. Even small things keep distracting you. But if you say no, fully into the job, fully into the task, so I was just counting only the number of passes, update சொல்லும்போது it means you guys are staying focused. The concentration level is little on the higher level. But I'll tell you children, I'll just give you one small tip now to increase or improvise your concentration power. Do you want to? Yes, ma'am. Yes? I do give a small technique, I do give a small exercise also. But let me tell you, when will you get more concentration is when you put off your distractions. Do you agree with that? Do you agree with that? If you just have your mobile near you when you are studying, amma kitta kenji kutadi vaangrom, Google la paakanumma, Hindi la translation paakanumma, Hindi illa namakku paravalla, amma maths la idu paakanumma, YouTube video nalla irukku sonnaanga, enakku adu paakanumma nu pakkathula vechikrom. Paavam amma paiyan padikran nenichittu kuduthruvaanga. amma avங்களுக்கு அப்படினா அப்பாவாவது கொஞ்சோண்டு பரவாயில்ல, அப்பா எப்பவுமே இந்த சைடு ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. அவதான் கேட்கறாங்க போனை கூட அப்படிமாங்க. அம்மா அதுக்கு ரொம்ப பதட்டப்படுவாங்க. அவன் எங்க படிக்கிறா, அவன் எங்க கூகுள் பாக்குறா, வேற எதையாவது தாங்க இன்ஸ்டா தாங்க பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. பட் ஆல்வேஸ் இட் ஹேப்பன்ஸ் இன் தி ஹவுஸ் ஹோல்ட்ஸ், ரைட்? எவ்ரிவேர் இன் ஃபேக்ட். பட் somehow நமக்கு எல்லா ட்ரிக்ஸும் தெரியும் வாங்குறதுக்கு, அவங்க கிட்ட எல்லா டாக்டிக்ஸும் தெரியும். வாங்கி நம்ம என்னவோ நல்ல நேரத்துல தான் வாங்கணும், கூகுள் பார்க்கறதுன்னு சொல்லிட்டு தான் வாங்கணும். பட் அங்க வச்சுட்டு படிக்கிறோம். இன்ஸ்டால மெசேஜ் வருது, அது பாப்போமா இல்ல படிக்கிறத கண்டினியூ பண்ணுவோமா? Obviously honest children here. மேம் நீங்க தான் எத்தனை தடவை பெருமைப்பட வேண்டியிருக்கு உங்க குழந்தைகளை நினைச்சு. எவ்வளவு ஹானஸ்டா பாப்போன்னு சொல்லி பாக்குறீங்களா? That is the nature of every human being. ஏன்னா அந்த இடத்துல ஒரு மெசேஜ் வருது, அது வேற அப்படியே அந்த ப்ரிவியூல காமிக்குது, யார்கிட்ட வேற விருந்து வந்திருக்குதுன்னு டெஃபினட்டா மனசு சொல்லும். அதை எடுத்து பார். அப்புறம் அதை எடுத்து பார்த்தா என்ன பண்ணுவோம்? அதுக்கு ரிப்ளை பண்ணிட்டு வச்சிடும். பட் உள்ள வந்தது என்னவோ பயங்கர படிக்கிறோம் உள்ளதான். இன்னைக்கு எப்படி போறோம், இந்த சாப்டர் முடிக்கிறோம், எல்லாத்தையும் ஃபினிஷ் பண்றோம்னு தான் போனோம். போனது என்னவோ நல்ல எண்ணத்துல தான் போனோம். அந்த பக்கத்துல இருந்த அந்த போன் தான் எல்லா வேலையும் பண்ணுச்சு. அதை வச்சுட்டு அடுத்து அந்த ஃப்ரெண்டுக்கு மெசேஜ் போடுறோம், ஐ எம் ஸ்டடியிங், டோன்ட் டிஸ்டர்ப் மீ போட்டு வச்சிடும். மறுபடியும் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு இன்னொன்று ஸ்னாப் சாட்ல ஒன்று வருது, விடுவோமா? அதை எடுத்து அப்படி பார்ப்போம். அதுக்கப்புறம் அதுக்கு ஒரு ரிப்ளை கொடுக்க வேண்டி வரும். So what is one best thing to deal with this? நீங்களே சொல்யூஷன் சொல்லுங்க.
எனக்கு எதுவும் தெரியல. ஏன்னா என் ஃபோனில் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸே கிடையாது. நான் எல்லா நோட்டிஃபிகேஷனையும் ஆஃப் பண்ணி வச்சிருவேன். அது இருந்தால் தானே, பிகாஸ் ஐ டோன்ட் வாண்ட் தட் ஸ்மால் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் டு டைரக்ட் மீ வாட் ஷுட் ஐ டூ. ஐ டோன்ட் வாண்ட் தட் ஸ்மால் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். ஆஃப்டர் ஆல் ஒரு கை அகலம் இருக்கிற ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எப்படி என்ன டைரக்ட் பண்ணலாம், எப்படி என்னோட எனர்ஜி எடுத்துக்கலாம்? நோ. So I put off all my notifications. The only reason being எனக்கு எப்ப வேணுமோ நான் அப்பதான் ஃபோன் பார்ப்பேன். I have a stipulated time on a single day. மத்தியானத்துல இவ்வளவு நேரம் பார்க்கணும், because even I have to reply to messages and emails. சாயந்தரம் இவ்வளவு நேரம் பார்க்கணும், night before going to bed இவ்வளவு நேரம் பார்க்கணும், stipulated time வச்சிருக்கேன். அதை விட்டுட்டு every time அந்த நோட்டிஃபிகேஷனை போட்டு என்ன பாரு அதை சொல்ல, நம்ம அதை எடுத்து பார்க்க இங்க இருக்கிற படிப்பு அப்படியே மாறுது. படிப்பு கண்டிப்பா மாறுது. So one good thing, if at all if you want to have your system or your mobile for really studying, for watching some proper YouTube videos on subjects, if you really want to do that, one thing is that put off your notifications. Put off your notifications. இப்படி வைங்க, தலைகீழா வச்சிருங்க போனை. எப்ப நமக்கு அந்த வேணுமோ அப்ப மட்டும் எடுத்ததை பாட்டு திருப்பி தலைகீழா வைங்க. Right? You can do that. இல்ல உங்களுக்கு அந்த இடத்துல தேவையே படலனா கொண்டே வர வேண்டியது இல்லை. When I am writing or when I am preparing for the talks, I don't have my mobile with me, I don't have my system with me. I'll keep it somewhere in the other room. And I have the habit of, even if I am talking the same topic for the 500th time or the 1000th time, I have the habit of preparation. My children used to ask me earlier, இப்ப கேட்கறது இல்லை, முன்னெல்லாம் கேட்பாங்க, ஏமா இந்த டாபிக் நீ எத்தனாவது வாட்டி பேசியாச்சு, ஏமா மறுபடியும் அதுலயே உட்கார்ந்துருக்க அப்படிமா, சேம் டாபிக் only you are going to speak அப்படிமா. I said no, I want to do a proper homework. I want to be 100% prepared. I want to just think if I can give something extra to the children. Because அவ்வளோ பேர் என்ன நம்பி வந்தாங்க உட்கார்ந்துருப்பாங்க, அவங்களுக்கு ஏதாவது கொடுக்க முடியுமான்னு தான் நான் போறேன். அப்ப இன்னும் என்ஹான்ஸ் பண்ணணுமான்னு தான் நான் பார்த்துட்டு, that's why I prepare அப்படிமா. So when I want to prepare, I put off everything away. Try that strategy. I tried it. It worked out. Not only I tried it. When my son was 12, he did that. I gave him the phone. That fellow was more interested in sports. All the time he was interested in sports. But Meduva, September, abdi slight with parental support and everything, he just came to the idea. And அப்படியே ஒரு small support தான் கொடுத்தேன், but it was like 2-3 months I gave a little extra support, and by September he just put it in his room. One fine morning I saw in his room, just put a small chart which said 98 percentile NIT Trichy Mechanical Engineering. I saw that there in his room. செப்டம்பர்ல தான் நான் பார்த்தேன். செப்டம்பர்ல almost செப்டம்பர் எண்டே ஆயிடுச்சுன்னு தான் சொல்லணும். One fine morning I saw ஒரு துண்டு சார்ட் ஒன்று எடுத்து எழுதி வச்சிருந்தான், 98 percentile NIT Trichy Mechanical Engineering. All were surprised at home, including the elders. Is that your son? அப்படிதான் எல்லாரும் கேட்டாங்க. Is that he? My husband was extra surprised. நிஜமாவே இவன் எழுதி போட்டானா இல்ல நீ வந்து எங்களையெல்லாம் ஒரு சாட்டிஸ்ஃபை பண்றதுக்காக எழுதி போட்டியான்னு கேட்டாங்க. I said, look at the handwriting, it is your son's only, it is not mine. I told you. I'm sharing the happiness with you. He worked October, November, December, January. End was the IIT JEE exams in the end. இந்த வருஷம் எழுத பிளான் பண்ணி இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியும், JEE exams comes in the January end. And sharing that happiness with you, he got the same mechanical engineering in NIT Trichy. But to be honest with you children, such a playful fellow, such a playful boy, till 11th, till 12th beginning, then somehow slowly, certain people in this group, he knows how he is. So slowly, he started with that, and finally he achieved. Finally he did it. So it is not that you are not lagging time, there is ample time, provided you just take off the social media pressure away for some time. Take off the social media pressure. Right? So two things, whenever there is a notification, whenever you want to use your mobile, I just tell you only one thing, when you really want to study, keep that away. Or if at all, if you want to use it for your studies, put off your notifications. And above all, have a stipulated time.
Have a stipulated time in every single day. நான் போனா அதுக்காக மேடம் வந்து stipulated time சொல்லியிருக்காங்க. ஆனால் நான் போன உடனே பேக் வீசிட்டு நான் அப்படிதான் பார்ப்பேன். அப்பதான் அம்மா வந்து கேட்பாங்க, டேய் இன்னைக்கு என்னடா ஆச்சு, 12th இன்னைக்கு டெஸ்ட் வச்சாங்களே எழுதுனியா, சும்மா இருமா நீ. See, she is coming with so much interest. பையன் படிக்கணுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆதங்கத்துல வந்து கேட்பாங்க. அப்ப போய் நம்மளுக்கு போன உடனே அது உட்காரணுங்கிறது கிடையாது. போன உடனே just spend time with your children if they are parents, if they are at home. They are at home, spend time with them. போன உடனே அந்த டிவி போடுறது, போன உடனே அந்த போன் எடுக்கிறது, போன உடனே அப்படியே அந்த பேக்கை தூக்கி போட்டுட்டு நாள் பூரா அப்படியே ரொம்ப கஷ்டப்பட்ட மாதிரி. ஆமா, அதுதான் உங்களுக்கு என்ன வேலை? படிக்கிறது தானே இந்த வயசுல உங்களோட டியூட்டி. அதுதானே காலையில இருந்து பண்ணிட்டு போறீங்க. அம்மா சலிச்சா என்ன ஆகும் வீட்ல, அப்பா சலிச்சா என்ன ஆகும், விதவிதமா ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. So just when you go back home, spend time with your parents first. Even that will help you to take off your self pressure. So social media la ஒரு stipulation வெச்சுக்கோங்க, notifications வைக்காதீங்க. It is being more self discipline that matters. It is being more self discipline that matters. 1000 பேர் சொன்னாலும் அவனவனுக்கு புத்தி வேணும்னு சொல்லுவாங்க, அதுதான் நீங்க பண்ணணும். So this is with regard to social media. With regard to your studies, ஸ்டடீஸ்ல செல்ஃப் பிரஷர் போட்டுக்கிறோமே மேம், அதுக்கு நாங்க என்ன பண்றது? நாங்க தான் தள்ளி தள்ளி போட்டு பேக்லாக் பண்றோமே. So now sit straight, I'll give you a small technique for procrastination. எப்படி வந்து அந்த procrastination அவாய்ட் பண்றதுக்குன்னு ஒரு டெக்னிக் கொடுக்க, நீங்க எழுதலாம் ஒண்ணும் வேண்டாம், ஜஸ்ட் என் கூட பண்ணா போதும். Take both your hands. அது என்னது இப்படி? எப்பயும் அந்த எனர்ஜி லெவல் இருக்கணும். Yes I am அப்படிங்கணும். Yes I am அப்படிங்க கூடாது. God it say yes I am. இருக்கா? கை இருக்கா? ரெண்டு கை இருக்கா? அந்த ரெண்டு கையை லைட்டா ரப் பண்ணிக்கோங்க. தேய்க்க கூடாது, அப்படி போட்டு லைட்டா ரப் பண்ணிக்கோங்க. Now with your palms, listen to me, with your palms. I'm telling you, not with your fingers, with your palms. Just take your hands closer to your eyes. Closer to your eyes, not close your eyes. Take it closer to your eyes. Take it closer, closer, closer. It should be like touch as a feather. It should be like touch as a feather. Take your hands closely to your eyes. It should be like touch as a feather. இன்னொரு கையில பண்ணுறாச்சா? ஒரு கையில நமக்கு பிரச்சனை. Touch as a feather. உங்க eyelids கிட்ட படணும். Touch as a feather. It's called touch as a feather. டேய், நான் பக்கத்துல இருக்கிறவங்க கண்ணை தொட சொல்லல, உங்க கண்ணை தொட சொல்றேன். கையை வை. Touch as a feather. Touch, touch, touch as a feather. You have to do. நீ எடுக்கவே கூடாது நான் சொல்ற வரைக்கும். Keep your hands on your eyes and it should be like touch as a feather. Your eyes should be closed inside. Your hand should touch the lids. Eyelids touch panna podum. Keep it little closer. Little closer. Little closer. Keep your eyes little closer, hands little closer. Keep your eyes closed inside and watch your breath now. Watch your breathing. மூச்சு விட சொல்லல, watch பண்ணதா சொன்னேன். Watch your breathing. Watch your breathing. Watch your breathing. Watch your breathing. All your focus, all your concentration should be on your breathing, your nose. Breathing irukkanum. It should be on your breathing. Just watch. Just observe. This is called touch as a feather. This technique is called TF, touch as a feather.
Now, keeping your eyes closed, gently rub your hands. Keeping your eyes closed, gently rub your hands. Very gently rub your hands. And then open your eyes and see your hands. Open your eyes and see your hands. Open your eyes and see your hands. And when you see your hands, you should have the feeling that everything is in your hands and it's not in our own hands. Now, this technique is called as touch as a feather. And if you do this, classroom la senjittu emmela paliya potradinga madam da sonnanga solli kalayila எழுந்திருச்ச உடனே if you do 8 times, I am telling you only 8 times, and evening when you go to bed if you do 8 times, there comes the profound difference. Definitely in the group la yaar பண்ணுவாங்கன்னு என்னால இங்கிருந்தே சொல்ல முடியும். அந்த பாடி லாங்குவேஜ் வச்சே நான் சொல்லுவேன் இதுல எத்தனை பசங்க பண்ணுவாங்கதே எத்தனை பொண்ணுங்க பண்ணுவாங்கன்னு நான் சொல்லிடுவேன். பட் டெஃபினெட்லி அவங்க கிட்டயாச்சும் பின்னாடி கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க. இல்ல அது பண்ணினவங்க நீங்களாவது மத்தவங்களுக்கு சொல்லுங்க. So if there are 400 students here, 400 பண்ணுவாங்கன்னு நான் எதிர்பார்த்து இத சொல்லல. But I know for sure there will be a majority of the students who will do this listening to me. And at least a handful of students who will just take it like, how is it that's going to work out? இதெல்லாம் எனக்கு சரி வராது. காலையில 10 தடவை கண்ணில் வைக்கிறதா நைட் தூங்க போயிடலாம். நமக்கெல்லாம் சரி வராது. அப்படி சொன்னீங்கன்னா அப்படியே தான் லைஃப் பூரா அப்படியே தான் சொல்லிட்டு இருப்போம். நாளைக்கு நம்மளை பார்த்து இன்னொருத்தர் அப்படி தான் சொல்லுவோம். அதனால do it morning 8 times, night 8 times. Do this. And my second technique for procrastination, it's called 5 more. See, for example, நான்லாம் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா படிக்கும்போது எனக்கு இதெல்லாம் இருந்துச்சு procrastination, அப்புறம் படிக்கலாம், தள்ளி வைக்கலாம், நாளைக்கு பண்ணலாம், எல்லாமே இருக்கும். One of my cousin, he had a different strategy. He wanted to do medicine. அப்போ நான் சொல்றது I am talking about 32 years before. அப்போ நாங்களே own strategy கண்டுபிடிச்சுக்க வேண்டியிருந்தது. My cousin, நானும் அப்போ 12th, he was also in 12th, but he wanted to do medicine. அவன் என்ன பண்ணுவான் அப்படின்னு சொன்னா what he will do is he will sleep only in the mat. பெட்ல படுத்து தூங்க மாட்டான், பாய் வச்சு கீழே அதுல படுத்து தூங்குவான். ஏண்டா அப்படின்னா இல்லை நான் காலை 4 மணிக்கு எழுந்திரிச்சு படிக்கணும், பெட்ல படுத்தா நல்லா தூக்கம் வரும், திரும்ப படுத்து தூங்கலானே தான் தோணுது எனக்கு, அதனால இதுல படுத்தா எப்படியும் கொஞ்ச நேரத்துக்கு மேலே தூக்கமும் வராது, அந்த பாய் எப்படியும் உறுத்தும், அதனால நான் எழுந்திரிச்சிருவேன். So I want to use this and சொல்லிட்டு believe me children, he used only that man all through the 12th standard. அவன் அதில் தான் படுத்தான். எப்போ கேட்டாலும் உடனே தான் சொல்லுவான், நான் எப்படியும் டாக்டர் ஆகணும், நான் எப்படியும் மார்க் வாங்கணும், அதனால நான் தூக்கத்தை குறைச்சாதான் என்னால் படிக்க முடியும். ஸோ நான் அதுக்கு நானே அதை வழியை கண்டுபிடிச்சிட்டேன்னு சொல்லிட்டு அவன் பாயிலே தான் படுத்து தூங்குவான். டுடே he is one of the renowned doctor. நம்ம அவ்வளோலாம் இல்லை, நான் வேற மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி. நான் என்ன பண்ணுவேன், எனக்கு சரி இந்த ஹோம்வொர்க் நாளைக்கு பண்ணிக்கலாம், எனிவே சித்ரா மிஸ் told that she is on leave tomorrow, நாளைக்கு எழுதாட்டேன் எனக்கே தோணும். மை இங்கிலீஷ் டீச்சர் வாஸ் சித்ரா, எதுக்கு எழுதணும், மேம் தான் நாளைக்கு லீவ், நாளைக்கு எழுதலாம் அப்படின்னு நினைப்பேன். Then there was no option other than that I had to depend on my father for something. அப்பா எப்பப்பா தள்ளி போடுறேன்ப்பா, பேக்லாக் ஆகுதுப்பா, பட் எப்படியாவது எனக்கு மார்க் வாங்கணும்னு மட்டும் ஆசையா இருக்குப்பா. My father used to tell me, வெறும் ஆசைப்பட்டா பார்த்தாது, அதுக்கு ஏதாவது வழி பண்ணணும் நீங்க. அதான்ப்பா சொல்றேன், எனக்கு மார்க் வாங்கணும்னு ஆசைப்படுறேன், பட் நாளைக்கு பண்ணலாம், நாளைக்கு I was in a boarding school as well. So always playing around with friends, going this, that, everything, அப்படியே போயிடும். அப்போ my father told me one thing. So whenever you sit to study, நான் சொல்றதை இந்த கையில் எழுதி வச்சுக்கோன்னு சொன்னாங்க. இந்த கையில் எழுதி வச்சுக்கோன்னு சொன்னாங்க. என்னன்னு பார்த்தா he told me 5 words. 5 3-letter words he told me. ஒரு ஃபிங்கர்ல உனக்கு எப்படி வேணுமோ நீ எழுதி வச்சுக்கோ, பட் நான் சொல்ற ஆர்டர்ல எழுதினாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னாங்க. என்னென்னப்பா சொன்னாங்க, குட்டி ஃபிங்கர்ல எழுத சொன்னாங்க now, நெக்ஸ்ட் ஃபிங்கர்ல எழுத சொன்னாங்க can, அடுத்த ஃபிங்கர்ல எழுத சொன்னாங்க will. What is it? அடுத்த ஃபிங்கர்ல எழுத சொன்னாங்க, அதை நீங்களே அப்புறம் கண்டுபிடிச்சுக்கோங்க. லாஸ்ட் ஃபிங்கர்ல எழுத சொன்னாங்க I win, WIN. So my father told me, நீ இந்த வாட்டி போறனா, he was on a holiday, ஒரு 2-day holiday வந்திருந்த வீட்டுக்கு. அப்ப நான் சொல்லும்போது இதை தான் சொன்னாங்க, நீ இப்படி கையில எழுதிக்கோ, now, can, will,
கண்டுபிடி can I win எழுதிக்கோ அப்படி சொன்னாங்க. I was like, my elder brother was there at home. That fellow was telling me, எனக்கு இதை தாண்டி சொன்னாங்க, நான் அதெல்லாம் அப்படி ஃபாலோவே பண்ணேன். That fellow was a day scholar. He said he didn't use it. But I have an younger brother also who was sitting beside me. அது நீங்க என்ன தோணுச்சோ என்னவோ அது அப்பவே உட்கார்ந்து ஒரு ஸ்கெட்ச் எடுத்து கையில எழுதிட்டு இருந்தது. எல்லா வேலையும் உட்கார்ந்து தப்பா எழுதிட்டு இருந்து. Then he got nice type from my mother. That's a different story. கை அழுக்கு பண்ணதுக்கு வாங்கிட்டு இருந்தா அது வேற. But this fellow, my brother told me, எனக்கு பின்னாடி சொல்லிட்டு இருந்தான், அதில் வாங்காது அதில் வாங்க வடா அப்படின்ட்டு ஓகேங்கப்பா எழுதிக்கிறேன்ப்பா நல்லா பண்ணணும் சரிப்பா சரி பண்ணணும். பட் நெக்ஸ்ட் டே when he went to drop me in the boarding, எனக்கு அவன் பேச்சை கேட்டுட்டு அவன மாதிரியே தான் நானும் பண்ணணும்னு நினைச்சேன். இவன் சொன்னா we always go with the peer group இல்ல, அப்ப வந்து பிரதர் எனக்கு ஒரு peer group, 2 years எனக்கு அவனுக்கு டிஃபரன்ஸ். ஸோ நான் அவன் பேச்சை கேட்டலான்னு எனக்கும் தோணுச்சு. பட் நெக்ஸ்ட் டே when he dropped me in the school, அப்பா உள்ள போகும்போது நான் போயிட்டேன். மறுபடியும் ஒரு செகண்ட் கூப்பிட்டாங்க திருப்பி, கண்ணு அப்படின்னாங்க, அப்பா அப்படின்னேன், வா நான் போனேன். நிச்சயமா நீ ஃபாலோ பண்ணுவி நம்பிக்கை இருக்குதுன்னு தோல்ல தட்டி கொடுத்தாங்க. ஓ திங்ஸ் சேஞ்ச்ட். அது வரைக்கும் அவன் கூட சேரலாம்னு நினைச்சிட்டு இருந்த மனசு நிச்சயமா நீ நம்பிக்கை இருக்குன்னு எங்க அப்பா சொன்ன ஒரு வார்த்தையில இதை ஃபாலோ தான் பண்ணி பார்க்கலாமே அப்படின்னு சொல்லி தோணுச்சு. ஸோ whenever I start to study, I used to write in my fingers. இப்பயும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா என்னோட புக் எழுதுறதுக்கு ஆரம்பிச்சப்ப அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி நான் ஃபாலோ பண்ணேன் even now. But that strategy helped me to make me write 4 chapters. I'm in the final chapter of the book now. So on the strategy I used பண்ணேன். 5 வரல எழுதி தான் நான் படிக்க ஆரம்பிப்பேன், எழுத ஆரம்பிப்பேன். So even in boarding I was doing that. All my friends were mocking at me. See this idiot, she's putting something on her hand and she's doing that. Every friend of mine. Then when I go to the dining hall for food, my hands will be like this, na? Sister will call me and give me tight, then I have to have my hand like this and go. As if I'm the good girl, I have to have my hand like this. அப்படிதான் போனேன். But everybody was laughing. But I know how to handle that laugh because my mother had taught me all that. யாரெல்லாம் வந்து உன்னை வந்து இன்சல்ட் பண்றாங்களோ, இக்னோர் பண்றாங்களோ, மார்க் பண்றாங்களோ, கிண்டல் பண்றாங்களோ, அவங்களெல்லாம் உன்னோட கான்ஃபிடன்ஸை வச்சு மட்டும்தான் அவங்களால அடக்க முடியும்னு சின்னலேருந்தே சொல்லி கொடுத்துருந்தனாலே என்னவோ I decided I'm going to follow this whatsoever happens. Whoever laughs at me, let them laugh. But when I'm going to go up in my life, definitely they will look upon me like this. I know that. So didn't bother about the laugh from the friends, but still I'm using that strategy. It works. Trust me. Believe me. It works. Because you will be reading like this, and when you're just doing sums or anything, when you really want to give up, போதும் இதுக்கு மேல படிக்க முடியல நாளைக்கு பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு தள்ளி வைக்கும்போது அந்த procrastination வரும்போது that 5 more, this fingers will remind you 5 more. இன்னொரு 5 sums தான் செஞ்சு பார்க்கலாமே, இன்னொரு 5 lines தான் படிச்சு பார்க்கலாமே, கெமிஸ்ட்ரி இன்னொரு 5 இதுதான் பார்க்கலாமே, அக்கவுண்டன்சி இன்னொரு 5 work sums தான் work out பண்ணலாமே. So again that 5 more will help you to take it forward. So these are the 2 techniques to reduce your procrastinating tendency. TF, touch as a feather. FM, 5 more. Easy to remember, easy to do, provided you have the mindset to do. And trust me children, when you do it, you will feel the difference. As I told already, football பார்த்துட்டே இருந்தா பத்தாது. பன்னீர் மஞ்சூரியன் எப்படி செய்யறதுன்னு அப்படியே 10 தடவை யூடியூப்ல நான் போட்டு பார்த்துட்டே இருந்தா என் பசங்களுக்கு செஞ்சு கொடுக்க முடியாது. I have to get up and go to kitchen and literally do and find out whether it works or not. Likewise, my humble request to you, not as a speaker, but as a mother, I want you children to practice these 2 techniques. I'm sure you will remember. I repeat it again. Touch as a feather, 5 more. Can you say that louder? Touch as a feather, 5 more. Do these techniques. So you will not procrastinate. You will do the work then and there. And when you start doing the work then and there, you are relieved of your pressure and you will move to self-motivation. What is it? Self-motivation. And not only that procrastinating tendency, எடுத்தவனே இவ்ளோ பெருசா பார்த்தோம் அப்படினு சொன்னா அது அவ்ளோ பேக்லாக் ஆன மாதிரி தான் தெரியும். Split your task. What is it? Split your task. Got it? So studies பொறுத்த வரைக்கும் you will have to split your task. I just tell you a small experience about my own self. I generally love to jog rather than walking.
But I was not sure whether I will be able to do. ஒரு self doubt வந்தது, முடியுமா முடியாதா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு doubt வந்தது. Because till then I was just walking around race course, 2 round 3 round அப்படி நடக்கிறது உண்டு. But jogging வந்து முடியுமா அப்படின்னு ஒரு self doubt வந்தப்போ நான் நினைச்சேன். So I was asking my husband, இந்த round வந்து எவ்வளோ kilometers? நான் சொன்னாரு 2.6 kilometers வரும். ஒரு round வந்து 2.6 kilometers. 2.6 அப்படின்னு. ஆமா 2.6. Then I was thinking, நம்மளால 2.6 வந்து அப்படி ஓட முடியுமா? Continuous jog பண்ண, slow jogging, it's not fast jogging also. But நம்மளால ஓட முடியுமா அவ்வளோ அப்படின்னு தோணுச்சு. Then I thought, ஏன் 2.6 then I started one day somehow. இப்படியே உட்காந்துட்டு யோசிச்சுட்டே இருந்தோம்னா திங்க் பண்ணிட்டே தான் இருப்போம். ஓடலாமா முடியுமா முடியாதா, ஓடலாமா முடியுமா முடியாதா. That thinking is then like it has no never ending. But thinking should go into action. So one day I started. ஆனதாகட்டும் போய் பார்த்தலாம். I went. But how did I begin? When I started from my home, I just decided, okay, இங்க இருந்து தெரியுது பாரு அந்த மரம், அந்த மரத்து வரைக்கும் ஓடணும். கண்ணுக்கு தெரியுது. I went there. And அங்க போன உடனே slow down ஆகாம then I myself decided, okay, அந்த red scooter நிக்குது பாரு அது வரைக்கும் போவோம். Went. Then after reaching that space, I decided, வேணாம் இங்க அந்த பக்கம் அந்த தாஜ் விவாந்தா லைன் அது வரைக்கும் ஓடுவோம். தாஜ் விவாந்தாவும் வந்துருச்சு. அப்போ தோணுச்சு, ஓகே இங்க இருந்து நீ அடுத்தது வந்து அங்க ஒரு zone 4 ஒரு போர்டு வச்சிருப்பாங்க ஸ்போர்ட்ஸ்ல அது வரைக்கும் ஓடி பார்ப்போம். Went. The next I split that entire 2.6 எவ்வளோன்னு எனக்கு கரெக்டா ஞாபகம் இல்லை. பட் கண்ணுக்கு தெரியறதெல்லாம் அப்படியே டார்கெட்டா வச்சு ஓடுனேன். I was able to complete one round 2.6 kilometers. Somebody who was just thinking whether I will be able to I just put it into action by just splitting the entire distance into small portions. So the 2.6 நினைச்சோம் யூ ஓட முடியுமா அப்படின்னு தோணும். கொஞ்சமா பிரிக்கும் போது ஈஸியா இருக்கு. அதே மாதிரி தான். When you just sit and think, ஓ இவ்ளோ இருக்கா அப்படினா அப்படிதான் தோணும். இன்னைக்கு இவ்ளோ சம்ஸ் போட்டுட்டு போணுமா அப்படினா அப்படிதான் தோணும். Okay, first let me split the task. And how will I split the task? Mindல நான் ஒன்னு split பண்ண வேண்டாம். Properly you need to have a list. Listing is one of the powerful time management tool. Listing போல LIST list. அத போல ஒரு proper time management tool நமக்கு கிடைச்சிருக்காது. So you will have to sit and list, okay, first வந்து maths அதுல ஒரு 4 sum. அடுத்தது கெம்ல படிக்க போறேன் இந்த chapter, okay, page number 22 and 23 இன்னைக்கு முடிச்சறேன். அடுத்தது first list out பண்ணிடுங்க. Split the task, save the list, and then when you start, and once you start, when you complete it, when you complete that first maths 4 sums, பக்கத்துல ஒரு டிக் மார்க் போடும்போது ஒரு ஃபீல் வரும் பாருங்க. அந்த ஃபீலுக்கு ஈடு இணையே கிடையாது. அதுக்கு வந்து வேர்ட்ஸ்ல சொல்ல முடியாது. அவ்வளவுதான் நான் சொல்றேன். What happens is the task completion will help you, automatically it brings out something called as endorphins in your body. It's a happy drug. It brings out endorphin in your body, which is a happy drug, which makes you feel that you are powerful, which makes you feel that you are capable, which makes you feel that you are productive. Got me? Yes. அந்த டிக் போடும்போது அடுத்தது அந்த கெமிஸ்ட்ரி 2 பேஜ் தான். 22 23 தான் பிளான் பண்ணணும். 22 23 பாருங்க. முடிச்சதுக்கு அப்புறம் செகண்ட் டிக் போடும்போது இருக்குது பாருங்க. அவ்வளவுதான் முடிச்சிட்டோம். Then you take a brain break. 2 டாஸ்க் முடிச்சாச்சா? Take a brain break. We call it as BB, brain break. Just take a brain break. Go out. Talk to your mother. Just munch something. Listen to your favorite song or anything. But make sure you come back. There lies the difference. Make sure you come back. Brain break எடுத்து அப்படியே போயிட கூடாது. You need to come back. Then do the next. Got me? Yes. So studies பொறுத்த வரைக்கும் what you will do is you will split the task, you will save the list, you will start. And at the task completion na உங்களுக்கு இருக்கிறதுலயே something which gives you the most happiness on every single day. If you ask me what is that which will make you happy today, of course there are a lot of things which will make me happy today at home. But when I go home with a mind, yes, those children were receptive.
those children will definitely follow these small tips. Those children will definitely see to it that they come up in life. அப்படி ஒரு ஃபீல்ல நான் போனேன் அப்படின்னா அந்த டாஸ்க் கம்ப்ளீஷன் கொடுக்குற எனக்கு எனர்ஜி இருக்கு பாருங்க, இன்னும் 4 நாளைக்கு இப்படியே ஓடலாம் எல்லா பக்கமும். Right? So that is what you will move to something called as self motivation. And if you have a self doubt whether I will be able to do it or not, என்னால முடியுமா முடியாதான்னு எப்பயாவது கேள்வி வந்துச்சுன்னா get the support from the right people who are here. அந்த தோணல் வந்துச்சுனாலே நேரா வாங்க டீச்சர்ஸ் கிட்ட, மேடம் எனக்கு இது முடியுமா முடியாதான்னு தோணுதுன்னு கேட்டு பாருங்க. when I speak about the self doubt, I am reminded of recently நான் ஒன்னு படிச்சேன், வங்காள ராமாயணம். அதாவது நம்ம ஊர்ல ராமாயணம் எழுதினவங்க எத்தனையோ பேரு, பெங்காலி இதுல வந்து ராமாயணம் வந்து ஒருத்தர் எழுதியிருப்பாரு, அது பேரே வங்காள ராமாயணம் தான் இருக்கும். அதுல முதலா விஸ்வாமித்திரரை கூட்டிட்டு வசிஷ்டர் வர்றாரு, தசரதன் கிட்ட பேசுறதுக்காக வராங்க. எதுக்கு வராங்கன்னா, காட்டுல இந்த அரக்கர்களோட தொல்லை ரொம்ப தாங்க முடியல, சோ பசங்களை 2 பேருக்கு என் கூட அனுப்பிச்சின்னா நான் அவங்கள வச்சு இவங்களெல்லாம் அழிச்சிடுறேன், சோ பசங்களை 2 பேரை அனுப்பு தசரதான்னு கேட்கிறாரு விஸ்வாமித்திரர் தசரதன் கிட்ட. தசரதனுக்கு பசங்களை அனுப்ப மனசு இல்லை, அரக்கர்கள் கூட சண்டை போட போறதுக்கு பசங்களை அனுப்ப மனசு வரல. அப்ப சொல்றாரு விஸ்வாமித்திரரே, நீங்க வேணா என் படையை உங்களுக்கு எவ்வளவு வேணுமோ நான் உங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கிறேன், கூட்டு போங்களேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்ப விஸ்வாமித்திரர் சொல்றாரு, எனக்கு படையெல்லாம் ஒண்ணும் வேண்டாம், உன் பசங்க 2 பேரை நீ என் கூட அனுப்ப முடியுமா முடியாதா அப்படிங்கிறாரு. தசரதனுக்கோ ராமனையும் லக்ஷ்மணனையும் எல்லாம் அனுப்ப மனசு வரல. சரி யார் அனுப்பலாம் அப்படின்னு யோசிச்சு பரதனையும் சத்ருகனையும் அனுப்புறாரு, நீங்க 2 பேர் போங்க அப்படின்னு. அவங்க 2 பேர் அப்பா சொல் தட்டவே இல்லை, கிளம்பி போறாங்க. வசிஷ்டரும் போறாரு, விஸ்வாமித்திரர் போறாரு, பரதன் போறான், சத்ருகனன் போறான், 4 பேரும் போறாங்க. கொஞ்ச தூரம் காட்டுக்குள்ள போறாங்க. போறப்ப அந்த இடத்துல வழி வந்து 2ஆ ஸ்பிளிட் ஆகுது, 2 வழி இருக்குது. அப்ப விஸ்வாமித்திரர் கேக்குறாரு, டேய் இந்த இடத்துல 2 வழி இருக்குது, இந்த 2 வழியில இந்த வழி எடுத்துட்டோம்னா நம்ம சட்டுன்னு போய் சேர்ந்துடலாம், பெரிய ஒண்ணும் இதெல்லாம் கிடையாது, நம்ம பாட்டுல இப்படி ஏன்னா அப்படி போய் சேர்ந்துடலாம். ஆனா அங்க அந்த இடத்துக்கு நம்ம போய் ரீச் ஆனா அங்கிருந்து அவங்களை அழிக்க முடியுமா முடியாதான்னு எனக்கு கொஞ்சம் டவுட் வரத்தான் செய்யுது. ஆனா இந்த பாதை எடுத்துட்டோம்னு சொன்னா இந்த பாதை கொஞ்சம் கரடு முரடாதானே இருக்கும், கொஞ்சம் கல்லு முள்ளு எல்லாமே தான் இருக்குது. ஆனா இந்த வழி நம்ம போயிட்டோம்னா டெஃபினட்டா நம்ம போய் சேரக்கூடிய பாயிண்ட்ல அங்கிருந்து நம்ம அரக்கர்களை தாக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா ஷுவர் நம்ம ஜெயிச்சிருவோம், நிச்சயம் நம்மளுக்கு ஜெயம். அப்ப நீ இந்த வழி எடுக்கலாமா இந்த வழி எடுக்கலாமா, இதுல ஆனா கஷ்டப்பட்டு தான் நீ போகணும், இந்த வலது பக்கம் இருக்கிற வழியில நீ கஷ்டப்பட்டு தான்டா போயாகணும், ஆனா ஒன்ஸ் போயிட்டேன்னா யூஆர் பர்ஃபெக்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு. வசிஷ்டருக்கோ பயம், இந்த பசங்க எதை சொன்னாலும் இந்த விஸ்வாமித்திரருக்கோ சட்டுன்னு கோபம் வேற வரும், என்ன சொல்லுவாங்களோன்னு யோசிக்கிறாரு. அப்ப பரதன சத்ருகனு சொல்றாங்க, அந்த ஈஸியா போற வழி இருக்குன்னு சொன்னீங்கன்னா வாங்க அதுல போயிடுவோம். விஸ்வாமித்திரர் உடனே சொல்றாரு, வாங்க எல்லாம் திரும்ப அரண்மனைக்கே போலாம். திரும்ப கூட்டு வந்துருவார். கூட்டு வந்து தசரதன் கிட்ட ஒப்படைச்சிட்டு, இந்த உன் பசங்களை நீயே வச்சுக்கோ, எனக்கு இவங்க 2 பேர் சரி வராது, நீ எனக்கு ராமனையும் லக்ஷ்மணனையும் அனுப்பிச்சுவே அப்படிங்கிறார். தசரதன் மனசுக்குள்ள நினைக்கிறான், நானே முதல்ல தசரதனையும் ராமனையும் லக்ஷ்மணையும் அனுப்ப விரும்பாம தானே அனுப்பிச்சேன், மறுபடியும் நீங்க அவங்களையே கேட்கறீங்கன்னு சொன்னா இவரோட கோபத்துக்கு பயந்து தசரதன் என்ன பண்றாரு, ராமனையும் லக்ஷ்மணனையும் விஸ்வாமித்திரர் கூட போயிட்டு வாங்கன்னு அனுப்பிச்சு வைக்கிறாரு. கூட வசிஷ்டரும் போறாரு. அதே வழி, அதே 2 வழி, அங்கேயே போய் நிக்கிறாங்க. அங்கேயும் இதே மாதிரி சொல்றாரு விஸ்வாமித்திரர். பரதன் சத்ருகனன் கிட்ட என்ன சொன்னாரோ அதையே ரிப்பீட் பண்றாரு ராமன் லக்ஷ்மணன் கிட்டயும். அப்ப சொல்லும்போது அவங்க சொல்றாங்க, எந்த வழி எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது ராமன் லக்ஷ்மணன் சொல்றாங்க, அரக்கர்களை அழிக்கிறது முக்கியம், ஜெயிக்கிறது முக்கியம், பாத கரடமுரடா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, வாங்க இதுலயே போலாம் அப்படின்னு சொல்லி போறாங்க. நினைச்ச மாதிரியே அங்கிருந்து அரக்கர்களை அழிக்கிறாங்க, வெற்றியோட திரும்பி வராங்க. Got it? I'm sure you guys would have got something from this. If not explicitly, I should tell you what is it all about. The journey which you will be having for the next 2 months will have lot of things coming in.
ஒரு பக்கம் ரிவிஷன் வாங்க, ஒரு பக்கம் பிராக்டிகல் நோட் வாங்க, ஒரு பக்கம் டெஸ்ட் வாங்க, ஒரு பக்கம் சர்ப்ரைஸ் டெஸ்ட் வாங்க, ஒரு பக்கம் டியூஷன் வாங்க. எல்லாமே இந்த ஜர்னில இருக்கதான் போகுது. But when you take that journey happily with all those things coming to you, and where the journey ends at the end of your 12th standard is your destiny. Is your destiny. So in the journey la இப்படி போறதுக்கு யார் வந்து ராமனும் லக்ஷ்மணும் தயங்கி இருந்தா அன்னைக்கு அந்த ஜெயிச்சிருக்க முடியாது. சோ அதே மாதிரி இந்த இருக்கக்கூடிய 8 months of your journey la take all that into account. Walk through the journey. There are teachers to support you, there are parents to support you, there are people like us to support you. அந்த எல்லாத்தையும் தாங்கி அந்த பாதை அந்த journey கடந்து போனீங்கன்னா at the end of your 12th standard மே மாசம் அப்படியே அந்த ரிசல்ட் வர அன்னைக்கு இருக்கும் பாருங்க, அந்த பட்ட கஷ்டம் எல்லாம் காணாம போயிடும். இந்த 9 மாசம் போட்டது எல்லாம் அன்னைக்கு தான் நம்ம வந்து ரியலைஸ் பண்ணுவோம். So whenever you have self doubt whether you can or whether you cannot, go talk to your teachers and go from the self doubt to self confidence. Yes, I can அப்படிங்கற அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் போயணும். Of course confidence developing techniques கலாம் நமக்கு நிறைய almost 7-8 techniques I have, but the problem is that the time limit and self criticism to self discipline. என்னால முடியுமா, எனக்கு எப்பவுமே வராது, எனக்கு சின்னதுல இருந்தே மேத்ஸ் வராது. பெருமையாடா உங்களுக்கு அதுல? எனக்கு சின்னதுல இருந்தே மேத்ஸ் வராது. எங்க அம்மா சொல்லுவாங்க எனக்கும் வராதுடா, அதே மாதிரி உனக்கும் மேத்ஸ் சரியா வராது. உங்க அப்பா வேணா மேத்ஸ் நல்லா போடுவாங்க. அது ஒன்றும் பெருமை இல்லை. யார் சொன்னா மேத்ஸ் வராது, கெமிஸ்ட்ரி வராது, பிசிக்ஸ் வரும், பயாலஜி வராது, அக்கௌண்டன்ஸ் வராதுன்னு சொல்லிட்டு வரும் வராதுங்கிறது உங்க கையில தான். You have to believe in yourself whether you can take hold of the subject or whether you can lead that subject. Right? So there is no such thing called as self criticism. அவனுக்கெல்லாம் சூப்பர் பிரெயின் தான். அவன் சின்னதுல இருந்தே அவன் தான் ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க். He has super abilities. Who said one person has super ability? Every person. Millions of people have that super ability. It's not just one or two or a handful. Every one of us has that super ability, but what makes the difference between a person's success and another person's failure is that how that person believed in his ability. How that person has a confidence in his own self. Right? So everyone has a super ability. And the super ability மேல நம்பிக்கை வச்சீங்கன்னா நிச்சயமா நம்மளால என்ன டிசைட் பண்ணிருக்கறோமோ அத போக முடியும். But so go from self criticism to self discipline. Have a self discipline. நான் இதுதான் வாங்கணும் முடிவு பண்ணுங்க. இன்னைக்கு இததான் வாங்க போறேன், அதை வாங்க போறேன்னு அதை டிசைட் பண்ணாதான் போக முடியும். நேரா போய் ஏர் டிராவல் ஏஜென்சியில் உட்காந்துட்டு நான் ட்ரிப் போடுங்க, எனக்கு டிக்கெட் போடுங்கன்னு கேட்டா அடுத்தது என்ன கேட்பான்? ஃபர்ஸ்ட் எங்க போறேன்னு சொல்லுவா. நீ நான் போகணும், வெக்கேஷன் போகணும், டிக்கெட் போடணும், எங்க போகணும்னு சொன்னாதானே போய் சேருவான். You have to decide where you want to go, then only you can start. Likewise, you have to decide where you want to go, whether you want to pursue engineering, whether you want to take up IIT, whether you want to take up NEET, or whether you want to pursue BCom in Sri Ram. Whatever it is, you have to decide. You have to decide. And if at all possible, வீட்ல ஒரு ஒயிட் போர்டு ஒன்று வாங்கி மாட்டேன். என்கிட்ட என்னோட ஆஃபீஸ்ல உள்ள பெரிய ஒயிட் போர்டே நான் வச்சிருக்கேன். ஒயிட் போர்ட்ல I always put it across what is that. Right? So if possible, get a whiteboard and put it in your room and just put what you want to achieve. You want to have a 598, put it. Even if முடியுமாடா அப்படினா நின்னு போடாதீங்க, தைரியமா போய் எழுதுங்க. என்ன ஆயிருப்போம்? உன் தம்பி அண்ணன் யார் வந்தபடி 598 போட்டு வச்சிருக்க, நடக்கிற காரியமாடா இது அப்படிமா, நடக்கும்டா அப்படின்னு அவனை தட்டி கொடுத்துட்டு போங்க. That is confidence. அவனோட போய் சண்டை நிக்காதீங்க, நடக்குமா இல்லையா பார்க்கலாம் வாங்காதீங்க, நடக்குடான்னு அமைதியா கான்ஃபிடென்ட்டா பேசி பழகுங்க. Got it? So my humble request, get a whiteboard, put it across. Even if you come there in my office, you can see a big whiteboard where I would have written all my targets, my schedule. ஒரு சைடு schedule இருக்கும், ஒரு சைடு என்னோட டார்கெட் இருக்கும். அந்த டார்கெட் நானும் பார்க்கறேன், எழுதுறது என்னமோ நிஜமாவே கொஞ்சம் கொஞ்சமா அச்சீவ் பண்ணிட்டே தான் வரேன். Slow and steady wins a race மாதிரி அப்படியே போயிட்டே தான் இருக்கேன் நான். So do that, you will feel the difference. So there must be self criticism. There might be, you might feel whether I am able to or not. என்னால முடியாது, எல்லா கதையும் தோணும், தூக்கி போட்டுட்டு போங்க. But be self disciplined children. யாரும் நமக்கு டிசிப்ளின் சொல்லி தர முடியாது. 24 மணி நேரம் உங்களை கண்காணிச்சிட்டே நாங்க இருக்க முடியுமா? You have to be. Right?
So just make the small difference. See the difference. உங்ககிட்ட டிஃபரன்ஸ் இல்லை அப்படின்னா என்கிட்ட வந்து சொல்லுங்க, நான் உங்களை பார்த்துக்கிறேன். தம்பி அடுத்து போங்க தம்பி. திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சில்ட்ரன். டீச்சர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டே விஷயம் தான். ஃபர்ஸ்ட் திங், எத்தனையோ எஃபர்ட் போட்டு சொல்லி தராங்க. நான் முன்னாடியே சொன்னேன், you should be receptive. That is the respect you show your guru, மாதா பிதா குரு தெய்வம். அவங்க சொல்றத கவனிச்சு அதை கேட்டு படிச்சோனாலே நம்ம நல்லா இருப்போம். Above all that, realize sometimes பேசுவாங்க, கோவமா கூட திட்டுவாங்க டீச்சர்ஸ். Sometimes என்னடா இப்படி பண்றேன்னு சலிச்சு கூட பேசுவாங்க. Sometimes encouraging ஆ பேசுவாங்க. So they might speak in different languages. Sometimes they might be like so angry at you. Sometimes they might be like, "Slow, what is this? Why are you lazy like this, mama?" But they might speak in different versions. But believe me, at the end of the day, அவங்களுக்கு மனசுக்குள்ள இருக்கிற இன்டென்ஷன் என்ன அப்படின்னா, 12th இருக்கானே எப்படியாவது இவன் படிச்சு மார்க் வாங்கிடுமேங்கிற ஒரே ஒரு இன்டென்ஷனா தான் இருக்க முடியும். Sometimes you might feel that the teacher is pressurizing you, but that is not pressurizing. That is just pushing you a little hard, just pushing you towards your target. Pressure எடுத்துக்கணும்னு நினைச்சீங்க அப்படின்னா, pressure எடுத்துட்டீங்கன்னா நீங்க அங்கேயே தான் நிப்பீங்க. If you understand that your teachers are just pushing you, just driving you towards a little more towards your target, that will help you to succeed. So you should be receptive to them, and you should realize, அந்த மேடம் சொல்றாங்க அப்படின்னா அவங்க ப்ரெஷர் கொடுக்கறது, அந்த மேடம் அட எப்போ போறடா அப்படிங்காதீங்க, அந்த மேடம் அட நம்மளுக்கு தாண்டா சொல்றாங்க நல்லதுக்கு. ஃபர்ஸ்ட் நீங்க அப்படி சொல்லும்போது பக்கத்துல இருக்கிற உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் சிரிப்பாங்க, என்னடா அன்னைக்கு அந்த மேடம் வந்து பேசுனது கேட்டு நீ இப்படி எல்லாம் மாறி பேச ஆரம்பிச்சுட்டு அப்படிம்பாங்க. சொல்லிட்டு போறாங்க, சிரிச்சுட்டு போறாங்க. 4 தடவை சிரிப்பாங்க, 40வது தடவை உங்க வழிக்கு வந்துருவாங்க அவங்க. But you should have that strong mind to speak that way. Am I right? So realize, be receptive. And the next one is for the parents. Communicate and comprehend. You have to communicate to them that yes, you are on the track. போமா அவனுக்கு வேற வேலை இல்ல, அப்பா படிச்சுட்டே இருக்கு, சும்மா அப்படியே பேசிட்டு இருக்காதீங்க. your teens இல்லையா, கொஞ்சம் அப்படியே எப்பவுமே 2 ஹார்ன்ஸ் இருக்கு நம்மளுக்கு வேற தலையில, அதனால கொஞ்சம் ஜாஸ்தி தான் பேசுவோம் நம்ம. But again, it's your duty to communicate to your parents that yes, you are on track. Yes, that you are putting your effort. முதல்ல அவங்களோட முகத்தை பார்த்து பேசி பழகுங்க. போனை பார்த்துட்டு புக்கை பார்த்து பேசுறதை விட்டுட்டு look at your parents face and speak. அம்மா அப்படி சொன்னாங்கன்னா 12th வந்துட்டா அவங்க அண்ணன் தாண்டா ஒழுங்கா மார்க் வாங்கல, நீயாச்சும் ஒழுங்கா வாங்கிடான்னுச்சுன்னா அப்படியே போய் அம்மாவோட தோலை தட்டி கொடுத்து சொல்லுங்க, அதெல்லாம் நான் வாங்கிடுவோமா, நீ தைரியமா இருங்க. சும்மா வாயிடு சொன்னா பத்தாது, you have to take action also. Just go pat and tell her. If your father is telling, "Hey, நான் தான் இப்படி, நீயா நல்லா படிச்சு வரணும்னா இந்த ஸ்கூல்ல கொண்டு போய் விட்டுருக்கேன், ஒழுங்கா படிச்சு நல்லா மார்க் வாங்குற வழியை பாருனா," நேரா அப்பாட்ட போய் நின்னுங்க, அப்பா கிட்ட பார்த்து சொல்லுங்கப்பா தைரியமா இருங்கப்பா. The how you communicate to your parents, that makes the difference. Am I right? So communicate to them positively and comprehend if they say something. And about na teachers சொன்ன அதே தான் நான் இங்கேயும் சொல்றேன். கோமா சொல்லுவாங்க, படிடாமாங்க, ஒரு வாட்டி படிடாமாங்க, ஏன்டா இப்படி பண்ற அப்படிமாங்க, என்னதான் ஆவையோ அப்படின்னு கவலைப்படுவாங்க. அம்மாக்கு அப்பப்ப இங்க 2 டிராப் தண்ணி எட்டி பார்க்கும். கரெக்டா? So they all that ways and means, they will bring it out. But again, நான் டீச்சர்ஸ் சொன்ன மாதிரி the heart of heart, their intentions, என் பொண்ணு நல்லா இருக்கணும், என் பையன் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னா அவங்க சொல்ல வருதுன்னா, என் பையனுக்கு நல்ல எஜுகேஷன், என் பையன் என் பொண்ணு நல்ல கேரக்டரோட இருக்காங்க. They just want only 2 things from you. They want you to have a strong character. They want you to have a strong education. Am I right or not? No matter what, no matter like how much they suffer in their life, they just want 2 things from you. என் பையன் படிச்சவனா இருக்கணும், என் பையன் நல்ல ஒழுக்கத்தோட இருக்கணும். Character and education. Is that what is your parents expect? அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷனை அவங்க பலவிதமா பேசதான் செய்வாங்க. அம்மா கண்ணில் தண்ணி எட்டி பார்க்கும், நான் எழுதி தராதுக்கா நீங்க கேட்கக்கூடாது. அப்ப நீங்க உங்க பையன் 12th படிக்கும்போது உங்க கண்ணில் தண்ணி வந்துச்சானா கேட்கக்கூடாது. எனக்கு தண்ணி வந்தது, ஆனா நான் காமிச்சிக்கல. Got me? It's true. It's natural for every mother, right? அவங்க முன்னாடி காமிச்சா என்ன ஆகும், நம்மளா ஸ்ட்ராங் பர்சனாலிட்டி இல்லை அப்படின்னு காமிக்கல. So it's natural, but try to comprehend, understand that they are doing everything for you and that is just only for you. Got me? And moving on to the last.
நான் நிறைய வாட்டி சொன்னதே தான். If you want, you can just note it. From procrastination, you have to move to your present moment. From passivity, you have to go for perseverance, rigidity to resilience, and doubt to determination. And இவ்வளோ நேரம் பேர் நான் ஜாஸ்தி எப்பயுமே ஸ்லைட்ஸ் போட மாட்டேன். The reason being, I want people to listen. So very few I have slides, and whatever we spoke, I just put it here. நான் என்ன பண்ணுவேன்னா, I always request people to take a note of it so that whenever they have a self-doubt, their own self, they can just have a look at it. Because நமக்கு எப்பெல்லாம் வேணுமோ அப்போ something to energize yourself, something to motivate yourself, you have to find your way. எப்போ பாரு யாராவது நம்ம கிட்ட பேசிட்டே இருக்க மாட்டாங்க. You have to keep yourself self-motivated, right? Next, please, ma'am, I can share this with you. You can put it in your WhatsApp group to your children if you wish. What is it? Bus jeep ki aana. What is it? எங்கேயோ கேட்ட மாதிரி இருக்கா? எவ்வளவு பேர் 83 படம் பாத்தீங்க? 83 பாத்தீங்களா? நான் பார்த்தேன். Put your hands down. See, நான் என்ன பண்ணுவேன்னா, ரஜினி பார்த்தது நான் ஒத்துக்கிறேன்டா, கை கீழே போட்டுக்கோ. 83 பார்க்கலனா கூட நீ போய் பாரு. சும்மா நான் வீட்டுக்கு போனே படிக்க சொல்லுவாங்க, இவங்க அவ்வளோ ஹோம்ஒர்க் கொடுக்குறாங்க. இன்னைக்கு பார்க்க முடியாது பரவாயில்ல, சாட்டர்டே ஈவினிங் ஆச்சும் பாருங்க. டிஸ்னி ஹாட்ஸ்டார்ல இருக்கு 83. நிச்சயமா இட்ஸ் a must watch movie, one of my favorite movies, and both my children, my son and daughter asked me, are you crazy mama அப்படிமாங்க. ஏதாவது திடீர்னு வருவேன், அந்த 83 பாட்டை போட்டு கொஞ்ச நேரம் அப்படிமா, மாமா are you crazy அப்படிமாங்க. அண்ட் இப்போ அவங்களே என்ன தெரியுமா, நம்ம ஏதாவது அப்படியே கொஞ்சம் யோசனையில் அப்படியே சோர்ந்து உட்காந்துருந்தனாலே அவங்க 2 பேரும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஜாடை காட்டிக்குவாங்க. அப்புறம் ஏதாவது எனக்கு பிடிச்ச ஸ்நாக் எதையாவது கொண்டு வந்து கொடுத்து, அம்மா வா ஹாலுக்கு போகலாம் அப்படிம்பாங்க. போயிட்டு என்னடா பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தா அந்த 83 போட்டு விட்ருவாங்க. நான் சொன்னேன் அவங்ககிட்ட அப்படின்னா, இல்லை நீ முகம் வாடி உட்காந்துருந்தையா, கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருந்தது, உனக்கு தான் இதை பார்த்தா எனர்ஜி வந்துருமே, அதனால தான் போட்டோம். ஸோ டேக் யுவர் ஃபேவரட் ஸ்நாக், என்ஜாய் யுவர் மூவி, பட் நோ குட் சில்ட்ரன் தே ஆர். அந்த படத்தை அத்தனை வாட்டி இருந்தாலும் பரவாயில்ல, நீ கூட 2 பேர் வேறு உட்காந்துருப்பாங்க. ஒன்லி மை ஹஸ்பண்ட் வில் கம் ஆல் தி வே மேலே, அப்பா மை குட்னஸ் how many times you 3 will watch this அப்படிப்பாங்க. But they both will defend me only. Mama likes it, she is watching, I am giving company, she is giving company. அப்பா you also sit with us. எனக்கு வேலை இருக்கு, நீங்க 3 பேர் நிறைய ஃப்ரீ டைம் போடுறதுக்கு நீங்க 3 பேர் பாருங்க. It's such a beautiful movie. If you see that, you will really love it. கபில் தேவ்க்கு இங்கிலீஷே பேச வராது. லண்டனுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் போவாங்க. பத்திரிகையாளர்கள் சந்திப்பு இருக்கும், பிரஸ் மீட் இருக்கும். பிரஸ் மீட்ல கேட்பாங்க क्वेश्चंस. அவர் சொல்லுவாரு, we here to win அப்படிம்பார். நெளிஞ்சிட்டு வளைஞ்சிட்டு சொல்லுவாரு, we here to win அப்படிம்பார். அவங்க அப்படி பார்ப்பாங்க, what else are we here for? இங்கிலீஷ்ல he's from Haryana, அந்த லாங்குவேஜ் தான் தெரியும். அப்படி தத்தி தத்தி இங்கிலீஷ்ல பேசுவாங்க. இன்ஃபேக்ட் என்னன்னா, ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்தியா இஸ் கோயிங் டு லண்டன் ஃபார் த மேட்ச், தட்ஸ் a world cup. அது வரைக்கும் போனதில்லை. இந்தியாவில் இங்கிருந்து கிளம்பும் போதே நீங்க பாத்தீங்கன்னா எல்லாரும் ஒரு டவுட்ல தான் கேட்பாங்க. போனா போதுன்னு தான் அந்த கிட் கொடுப்பாங்க. எக்ஸ்ட்ரா லக்கேஜ் வேற வந்துடும். அந்த அங்க போனா எக்ஸ்ட்ரா லக்கேஜ்ல வந்து அந்த ஊர்கா பாட்டில் எல்லாம் இருக்கிறதுனால தே புட் எக்ஸ்ட்ரா அமௌண்ட் கொடுப்பாங்க. தென் டீம் மேனேஜர் கிட்ட சொல்லுவாங்க, மான்சிங் கிட்ட ஆட்டோகிராஃப் அப்படிம்பாங்க. அவர் நினைச்சுப்பாரு நம்ம மெம்பர்ஸ் யா யூ கேன் கெட் இட் அப்படிம்பாரு. நோ நோ ரிச்சர்ட்ஸ் அப்படிமா. அந்த ஏர்போர்ட் ஃபெலோ ஹி வில் சே, இவர் நினைச்சுப்பாரு நம்ம பிளேயர்ஸ். நான் சொல்லுவார், இல்லை இவங்க கிட்ட இல்லை, அப்போத பிளேயர் நான் சொல்லுவேன், விவியன் ரிச்சர்ட்ஸ் கிட்ட, கிளைவ் லாயர் கிட்ட அப்படின்னு. சரி நான் வரும்போது குயின் கிட்டேயே வாங்கிட்டு வரேன்னு போவார். So that way they go there, everybody will criticize the Indian team. That too, this Kapil Dev will speak a very language irukadu, ana and the confident பார்க்கணும். ஒரு டைமும் how he motivates the team, how he speaks, and அவங்க அம்மா கிட்ட ஃபோன் வர அப்பலாம் எப்படின்னா உங்களை மாதிரி நிக்கலாம் டச் ஆஃப் த ஃபிங்கர் மேல யார்கிட்டயும் பேச முடியாது. You have to book a trunk call. Even I remember, we all remember in our old days, right? When my grandfather asked us to go and book a trunk call, we'll be so happy. Because it's a big privilege for us. Because we have to dial the number like this. Then the telephone executive will speak to us. Then we will say, speaking from 445, call to Pollachi 24803. We'll have to say the number. Then that lady will say, okay, we'll connect you. Then we will be sitting near the phone there itself. Somehow he will call. Then once the call comes, grandma, come, you got a call there. That is what we were all those days. But it's a big privilege because of all the grandchildren. Somebody who gets a privilege to go and dial that, that sound.
That is a big privilege for all the grandchildren in those days. But it was like that. So imagine within India it's like that. Speaking to London was a big thing. அப்போ அவங்க அம்மா கால் பண்ணுவாங்க. அவர் ப்ராக்டிஸ்ல இருப்பார் நெட்ல. அப்போ திருப்பி ஓடுவாங்க. அங்க போனா அவங்க அம்மா எடுத்து பேசுவாங்க. அவங்க அண்ணன் பேசுவாங்க ஃபர்ஸ்ட், அதுக்கப்புறம் அவங்க அம்மா பேசுவாங்க. அப்போ அவங்க அம்மா கடைசியா ஒரே ஒரு வார்த்தை தான் சொல்லுவாங்க. ரெண்டே லைன் தான் பேச முடியும், டைமே இருக்காது. இன்ஃபேக்ட் அந்த ரெண்டே லைன் தான் சொல்லுவாங்க. कोई बेस्ट ऑफ लक नहीं है, बस जीत किया ना बेटा. பெஸ்ட் ஆஃப் லக் அப்படின்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது, ஜெயிச்சிட்டு வா. So every time when he goes, he recalls his mother. பஸ் ஜீத் கியா ना बेटा. இத ஃபர்ஸ்ட் டைம் எங்க வீட்ல போட்டு விட்டப்ப நான் கொஞ்சம் சும்மா இருந்திருக்கலாம். என் பையனை கொண்டு போய் எங்க இறக்கி விட்டேன், எக்ஸாம் இருக்கும். பேசாம இருந்திருக்கலாமா? அவன் இறங்கி பேசாம எக்ஸாம்க்கு அழகா போயிட்டு இருக்கான். கரெக்டா விண்டோவை டவுன் பண்ணி கொஞ்சம் ஓவர் எந்தூசியாஸ்டிக் ஆகி பஸ் ஜீத் கியா ना அப்படின்னு ஒரு பார்வை பார்த்துட்டு போயிட்டான். திருப்பி வந்து நம்ம சாயந்தரம் சொன்னான், எனக்கு இனிமே நான் பட்டமே போட்டு விடணும். ஏன்டா அப்படின்னு, காருக்குள்ள உட்காந்துட்டு நீ அவ்வளவு சத்தமா சொல்ற, ஏன்னா நல்ல வார்த்தை தான்டா சொன்னேன், பஸ் ஜீத் கியானா நல்லதாண்டா, ஜெயிச்சுட்டு வந்தாண்டா சொன்னேன் அப்படின்னு. சும்மா சொன்னமா, அதுக்காக சொல்ல, பட் அதுக்கேற்ற காலையில் அப்படி பார்த்துட்டு போனேன் அப்படின்னு. இருந்தாலும் நீ காப்பி பண்ணி சொன்னியா அப்படின்னா, காப்பியோ இல்லை நல்ல விஷயங்கள காப்பி பண்ண என்னடா தப்பு அப்படின்னு. பட் ஸ்டில் அதுக்கப்புறம் எப்பயாவது அந்த மாதிரி முக்கியமான எக்ஸாம்ஸ் எழுத போகும்போது நான் மறந்துட்டா கூட டே பெஸ்ட் ஆஃப் நல்லா எழுதிட்டு வா அப்படின்னா கூட அப்படி பார்ப்பான், நின்றுட்டே இருப்பான். ஏன்னா நின்றுட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னா, அதை என்னவோ சொல்லவே ஹிந்தியில சொல்லு நான் போறேன். He wants that because he says it has got lot of meaning in it. It has got lot of meaning in it. But my daughter is very clear. See, all this bus jeet ki ana should stand only with your son. It should not come to me. அவர் ரொம்ப தெளிவா இருக்காங்க. அவங்க எனக்கு வரக்கூடாது, நீ எனக்கு அதே ஆல் தி பெஸ்ட் சொல்லுங்கம்மா, நான் நல்லபடியா எழுதிட்டு வரேங்கம்மா, நீங்க பஸ் ஜீத் கியானா அவனுக்கு மட்டும் வெச்சுக்கோங்க. So it's a language between me and my son these days that it is bus jeet kiya na beta. You should watch that movie, you will understand the meaning of this word, because best of luck adunala onnume kidiyadhu. Best of luck means for whoever studied, but I feel everyone has got the potential. Everyone has got the potential, provided if you believe in your dream, provided if you believe in yourself, provided you just get rid of the obstacles, provided you just move forward with positive energy, provided you face everything with confidence, provided you take up the final exam with so much vigor, with so much energy, with so much preparation, with so much positive energy, definitely I tell you, you guys all have the potential to make the most of yourself, and definitely you will win, no matter what. Right? Yes? Yes. Okay? So lot of things are there, but still again, the time is the biggest thing. I still had lot of techniques with me to tell you. Provided you practice those techniques, it will make a difference. But let me have a quick recap, because it's always to have a recap is much better. I just ask you to make a small difference. Small difference in the way you are doing things now, so that it will give a greater positive impact at the later part of your life. And I just told you the journey which we are going to take from now on for the next 8 months or so. It may be with lot of things on you, but carry all those things with positivity. Shoulder your responsibility so that you will reach your destiny, which is your exam and which is your marks, which will decide where you are going to land in the later part of your life. Right? Right? When my son got NIT Trichy, when he got that percentile long back, the result was declared long back. But with that result itself, we were all confident that he will definitely get NIT Trichy. And when I saw people running around for colleges, talking to people, making arrangements for money, அங்க அவ்வளவு கட்ட சொல்றாங்க, இவ்வளவு கட்ட சொல்றாங்க, பணத்துக்கு பேரண்ட்ஸ் இங்கே அங்கே ஓடி ஆடுறத நான் கண்ணுல பார்த்தேன். எத்தனையோ பேர்கிட்ட பிடிச்சி கை கால பிடிச்சி கெஞ்சி அந்த சீட் வாங்குறத கஷ்டத்தை நான் கண்ணுல பார்த்தேன். I was sitting comfortably, my husband was sitting comfortably. Aram say, our son made us. You can sit comfortably because I've showed in my action. I've scored for you. Likewise, why we do that? It's all for you. It's all for you. So shoulder all that responsibility and walk with vigor. Walk with resilience. Walk with perseverance. Definitely you will achieve that journey. And we just saw little things today.
Small things. And I told you a little more. So you will move from this little more to the other little more. Little more I'm going to put my effort. Little more I'm going to work hard. Little more I'm going to extend my time. Little more I'm going to listen to my parents. Little more I'm going to listen to my teachers. Little more I'm going to give a helping hand to my friends. Next we saw how to take care of the self-pressure. Self-pressure comes only in two aspects, in your studies and in your social media. And in the social media, I just repeated so many times in the beginning itself how to just get rid of the pressure. And studies as far as concerned, 3 things I told you. Split up the task, save the list, start. And once you start and once you complete the task, the fulfillment you get, that is your motivation. Yes, I am able to do it, you will be able to do more. See, it is a cycle. Once you are able to complete one, you will feel that happiness, you will feel that I can attitude, you will go to the next. When you go next and when you complete that, yes, I am able to do both, I think I can do next, you will go to the next. So it's a cycle. So start with one cycle, it might repeat to 10 cycles, 20 cycles. Got it? And there should not be any self-doubt. I want all your children, all the children here to be with self-confidence. Yes, I can attitude. What big thing to score 480 or 499? யார் இந்த வருஷம் 599 வாங்குனாங்கன்னு கேட்டா நமக்கு தெரியாது. கண்டிப்பா நமக்கு தெரியாது. பட் யார் இந்த படத்துல நடிக்கிறாங்கன்னு கேட்டா தெளிவா சொல்லுவோம். லோக்கி வாசுவோட அடுத்த படம் என்னன்னு கேட்டா நம்ம தெளிவா சொல்லுவோம். எப்படிதான் நமக்கு அதெல்லாம் தெரியுதோ. யார்தான் 599 வாங்கியிருக்காங்க 600ன்னு கேட்டா அப்படி யாரோ வாங்கியிருக்காங்க விடுங்க மேம். யாரோ ஒருத்தர் வாங்கியிருக்காங்க. Who scored இந்த வருஷம் தமிழ்நாட்டுல யார் வந்து JEE ல AIR 54 அப்படினு கேட்டா one fellow from Tamil Nadu, that is one from Coimbatore. Indeed, யாருன்னு கேட்டா நமக்கு தெரியாது அதெல்லாம். நம்ம யோசிப்போம். பட் சோஷியல் மீடியால யூடியூப் இன்ஃப்ளூயன்சர் யாரு, இன்ஸ்டா இன்ஃப்ளூயன்சர் யாரு, அவங்க என்ன பண்றாங்க, என்ன பேசுறாங்க, என்ன ரப்பிஷ் வீடியோ போடுறாங்க, எல்லாமே நமக்கு அத்துப்படி ஃபிங்கர் டிப். அவன் பேசுறத, அவங்க ஆடுறத, அவங்க பாடுறத அத்தனை நேரம் நம்ம பார்க்கறோமே, என்ன பிரயோஜனம்? Somewhere somebody is sitting just for the making money and they are just putting all those stupid things in the media, and that you are spending your energy, your time into that. What is it going to give you? அவன் பேசுறத கேட்கிற நேரம் டீச்சர்ஸ் பேசுறத கேட்கலாம், பேரண்ட்ஸ் பேசுறத கேட்கலாம். கரெக்டா? கரெக்டா? So you have to take care of yourself. So move towards self-confidence, move towards little more be self-disciplined, and let me tell you the last word. Bas jeet kiya na, you can do it. All that you need to do is you have to believe in yourself, you have to pursue your passion, you have to trust yourself, you have to work little more harder with perseverance and resilience. Go the journey, enjoy the journey in this 12th standard, and I'm sure definitely you will all make a big success. And once again, வாய்ப்பு கொடுத்த பள்ளி நிர்வாகத்திற்கும் வல்லமை கொடுக்கும் என் குடும்பத்திற்கும் வாழ்த்தும் என் பெற்றோருக்கும் வழிநடத்தும் தெய்வத்திற்கும் எனது நன்றிகள். Thank you all so much. Of you want me to ask something to you. If you want her to speak, I'll allow her. She's ready with her vote of thanks preparation. Or if I want to ask you a thing, can I? Yes. Now that I want you children, forget that I'm a speaker, forget that I'm from somewhere. Think that I'm your mother. Do you have any questions with related to your how to do or how not to do? I'm getting low in my confidence. Whenever I want to sit and study, something comes in between. There are so many obstacles, distractions. Any questions? If you have any questions, I'm ready to answer. Dharalama Keklam. Good afternoon, ma'am. Yes, good afternoon. Ma'am, I heard your words. You said it all begins with the start, but what if I'm afraid to start? How do I get rid of this fear of starting? She has a fear of like beginning with. Now that I want to ask you, do you have the fear of starting to learn a particular subject or a particular topic? Then I'll be able to support you. That's why I'm asking. A particular subject itself. Can I know which subject if you don't know? It's chemistry. Is she here? Madam is here? Sir is here? You have a fear. Organic or inorganic or entire chemistry? Organic. Organic you have fear.
And as far as organic is concerned, you should have that fear. You should have that fear. And how to get rid of the fear? See, I'll ask you one thing. Same question. If you have a fear of swimming, how to get rid of that fear? You will watch swimming videos or you will watch somebody swimming. What will you do, Gana? I dip my legs into the water first, get used to it, go to the kids pool, get used to it again. You know a way. You know you want to swim. You want to learn swimming. So you will say first, ipdi pandra, then you will learn it, right? What if you have the fear of driving? We start slowly through instructions, we get a trainer. Get a trainer. வீட்லயே அப்படி இப்படி ஓட்டி பார்ப்போம், மெதுவா கியர் இப்படி இப்படி தள்ளி பார்ப்போம். Do all that, right? Something we do to get rid of that fear. So what is that? Your action did that? Action cured your fear? Yes, ma'am. Yes. Likewise, can we think of some action in chemistry which might take off your fear? Some action, can you think of it? Okay, maybe like start with the books or like just practice the equations alone. Don't go into the concepts, but just the main things. Start with that, then start to understand the concepts, and then maybe like work out with. You yourself found a way to get rid of the fear. Children, give her a big hand. I didn't tell her anything. I didn't give her any technique. நான் ஒண்ணுமே சொல்லிட்டேன் உங்களுக்கு. அவங்களே வழி கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. கெமிஸ்ட்ரி ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு பயம் சொன்னாங்க, பட் இப்ப பயம் போயிடுச்சு. She found a way to start it. Yes, thank you. You will start it. I will start it. Great, sir. Give her a big cheer. That's it. One more question, ma'am. Please, please. What was the other word, ma'am? The word for this finger. It was now, can, will, and the other word was? You have to fill in the blanks. Confidence. இல்லைங்கண்ணா 3 லெட்டர் வேர்ட் தான். இப்போ எப்படி இந்த ஃபிங்கர்ல நவ் நான் இன்னும் எழுதி வச்சுக்குவேன். அதுதான் நேத்தெல்லாம் எழுதல, இன்னைக்கு இங்க வரணும்ல, நான் எழுதுறேன். ஸோ இல்லை நவ் திங்க் பண்ணு. கேன், வில், வின், Try. யூ, ட்ரை பண்ணுங்க. 3 லெட்டர் வேர்ட் தான். ட்ரை ஒன்று, இன்னொன்று யூ. ஓகே, யூ ட்ரை ரெண்டுமே கரெக்ட். இன்னொன்று என்ன ராஜா? கேன் போடுறோம். this is now. see, நம்மளே procrastinate பண்றோம். அதை அவாய்ட் பண்றதுக்கு அதை எழுதி வச்சுக்கிறோம். so கை பார்க்கறோம், noun இருக்கு. noun மைண்ட் சொல்லும். see, what you see that will become your thought. am I right? Yes, ma'am. what you see that will become your thought. அதனால அந்த now பார்க்கும்போது thought எங்க போகும்? வேண்டாம் படிக்கலாம்னு தான் போகும். see, always remember children, what you see and what you hear will become your thoughts, and what your thoughts are your emotions, and what your thoughts are your actions. TEN சொல்லுவோம். thoughts, emotions, actions. என்ன பார்க்கறீங்களோ, என்ன பேசுறீங்களோ, என்ன கேக்குறீங்களோ அதுதான் தாட்ஸா மாறும். எதையாவது பார்த்துட்டு எப்படியாவது உட்கார்ந்துட்டு அவன் ஆடினதையும் பாடினதையும் கார் பயங்கரமா ஓட்டினதையும் பைக் இப்படி போறதையெல்லாம் பார்த்துட்டு உட்கார்ந்ததுன்னா மைண்ட் அதையே தான் சுத்தும். that will become a thought, that will become an emotion, that will become an action also. rather, if you see, especially in the ஒரு particular year மட்டுமாவது யாராவது ஒருத்தர் போன வருஷம் நல்ல மார்க் வாங்கினவங்களோ லைஃப்ல வின் பண்ணவங்களோ ஏதாவது ஒரு 4 வீடியோ பார்த்து பாருங்க. you will get the same thoughts. அவன் மட்டும் அப்படி படிச்சேன்னு சொன்னா நம்மளாலே முடியாதா அப்படின்னு சொல்லுவோம். so what you see and what you hear, that matters a lot. so at least இந்த 8 மாசத்துக்காவது அப்பப்போ ஒரு நல்ல motivational வீடியோ, நல்ல விஷயங்களை கொஞ்சமாச்சும் பாருங்க. that will turn into your actions. so you will find the way. right, you எழுதிக்கலாம். இது வந்து your choice. நான் ஏன் இந்த ஃபிங்கருக்கு வழி சொல்லல அப்படினா this always is a pointy finger. right, so either you can write you or you can try, but you is the right word. you win, because last this thing is win, right? so you win. got it? Yes, thank you, Miss Priya. thank you. any other? Good afternoon, ma'am. good afternoon Kanna, sollu. I have some focus and determination for just a few minutes. என்னதான் ட்ரை பண்ணாலும் என்னால் கொஞ்ச நேரத்துக்கு மேலே கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியல. ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எஸ் ஐ கேன், இந்த வாட்டி ஜென்டம் தான் பறக்க விடுறோம் கேட்குறேன் அப்படின்லாம் திங்க் பண்ணிட்டு உட்காருவேன். பட் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு ஐ ஜஸ்ட் கெட் இட் ஓகே. கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு ஒரு 30 minutes, after 30 minutes I just forget everything. 30 minutes
முடிச்சுட்டாரே ராஜா, அதுவே பெரிய விஷயம். 30 minutes you have focus. All you need is to stretch a little more. Am I right? Correct. எல்லா சப்ஜெக்ட்டுக்குமே அப்படி ஆகுதா அந்த ஃபோக்கஸ்ல குறிப்பிட்ட சில சப்ஜெக்ட்ஸ் மட்டும் தான் ஆகுதா? For physics and math, I get it. Chemistry, never இல்ல, எல்லாம் நம்ம கையில தானே இருக்கு. never இல்ல, now இனிமே இப்படிதான். now தான் no, nothing but as never. Right? So you want to stretch your concentration and focus in chemistry a little more. My next question to you, ஒருவேளை அந்த 30 minutes prepare பண்றோம் இல்லையா, அதுல ஏதாவது மனசு சோர்ந்து போச்சோ, என்னடா இந்த ஈக்குவேஷனை 10 தடவை போட்டு வர மாட்டேங்குது அப்படின்னு, கரெக்டா? அந்த சமயத்துல மட்டும் தானே ஸ்ட்ரெச் பண்ண முடியல, ஃபோக்கஸ் போகுது. If you are able to get அந்த 30th minuteல ஒன்னு பண்றீங்க, அந்த கெமிஸ்ட்ரி உங்களுக்கு ஹேண்ட் ஹோல்ட் கிடைச்சிருது, அப்ப கண்டிப்பா உங்களுக்கு எக்ஸ்டெண்ட் பண்றதுக்கு மனசு ரெடி ஆயிடும். Am I right? yes. So something if you are not able to get there, slowly you will start losing your focus and your concentration. Something you are able to get a handhold, you will increase your concentration. Am I right or not? Yes, ma'am. Yes. So something on the 30 minutes நமக்கு அப்படி ஆகுது அப்படின்னு சொன்னால், அந்த என்ன part, what is that part where which you are having the problem in chem? Note it down. பேப்பர்ல எழுது. அடுத்த நாள் சார் கிட்ட சொல்லும்போது மொத்தத்துல பேசக்கூடாது. சார் நான் 30 minutes படிச்சேன் சார், 30th minute எனக்கு அதுக்கப்புறம் படிக்கவே முடியலைங்க சார், I got a blink. You are not supposed to say in generic terms. If you really want to go up higher, be specific. So note it down in a paper. Next day come and show that paper in the free time to the sir. Sir, நேத்து நான் இது பண்ணினேன், எனக்கு இது முடிக்க முடியல அப்படிங்கும்போது எனக்கு மைண்ட் எனர்ஜி was low. So எனக்கு இது முடிக்கிறதுக்கு நீங்க சப்போர்ட் பண்ணி கொடுங்க. So அந்த task completion, you got my point? அந்த task complete பண்ணனா definitely, because ஆரம்பத்துல இருந்தே focus concentration நான் வேற மாதிரி சொல்லுவேன். You have 30 minutes of focus and concentration, that's absolutely fine. அப்போ அதுக்கப்புறம் task completion only will make you increase your focus and concentration. So focus on the task completion. If you are not able to complete, note it down and get the help from the right person. Right? Thank you. Thank you. Any more questions? Ma'am, happy afternoon. Happy afternoon, Raja. Ma'am, you talked about brain breaks. Yeah. Ma'am, but 5 நிமிஷம் தான் மேம் பிரேக் எடுக்கணும்னு தோணும். பிரேக் எடுத்தா ஆனால் 5 நிமிஷம் 1.5 மணி நேரம் அவங்க எல்லாத்தையும் எனக்கு அடுத்த ப்ரோக்ராம் இருக்கிறாங்க. நீ ஏதோ 5 நிமிஷத்துக்கு ஒரு 15 நிமிஷம் சொல்லுவீன்னு எதிர்பார்த்தேன். 5 நிமிஷத்துக்கு நீ 1.5 மணி நேரம் பண்றியா ராஜா? குறைச்சிடலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைச்சிடலாம். முடியாதெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லை. நம்ம அது 2 மணி நேரமா ஆகாம பார்த்துட்டு அடுத்தது 1 மணி நேரமா குறைப்போம், அப்புறம் 1/2 மணி நேரமா குறைப்போம், அப்புறம் நீ என்ன ஃபிக்ஸ் பண்ணலையோ 5 நிமிஷம்னா 5 நிமிஷத்துல நீ உள்ள போயிடுவ பாரு படிக்க. சொல்றது மட்டும் செஞ்சீங்கன்னா சரி. பண்ணுவியா? எஸ் மேம். I'll tell you the brain break technique, but definitely வேற யாராவது கொஸ்டின்ஸ்லாம் இருந்ததுன்னா நான் என்டையர் பீப்புள் முடிச்சுட்டு எல்லா ப்ரோக்ராம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் சொல்றேன். நீ மெதுவா போய் சாப்பிட்டுக்கலாம், என்ன வந்து தனியா பாரு நான் உனக்கு சொல்றேன். Got it? யாராவது 2 hours 1.5 மணி நேரத்துக்கு மேல 2 hours பிரேக் எடுக்கிறவங்க இருக்கீங்களா? No, just I know, just want to make him feel, where is he? Yeah, I just want to make you feel that there are lot like you. அச்சா sometimes என்னன்னா நம்ம மட்டும் தான் அப்படி இருக்கோமோன்னு தோணும். அதுவே நமக்கு ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் மாதிரி ஆகும். என்னடா இது அவள்லாம் 5 நிமிஷத்துல படிக்க போயிடுவேன்னு சொல்றானே அப்படின்னு. இப்ப பாத்தியா உண்மை வெளியில வந்துச்சு. சொன்ன மாதிரி நம்ம நிறைய பேர் இருக்காங்க ராஜா நம்ம கூட, நம்ம சரி பண்ணிக்குவாங்க. See, let me tell you, please sit down. I'll address this brain break technique. 5 minutes தான் மேம் எடுக்கிறேன், அது 10 minute ஆகுது, 15 minute ஆகுது, half an hour ஆகி 1.5 மணி நேரம் வரைக்கும் போயிடுதுன்னு சொல்றீங்க. Do you apply any strategy for this brain break? Okay, நான் வெளில போய் அந்த பாட்டு கேட்டு வரேன்னு போறீங்களா, இல்ல வெளில போய் கொஞ்ச நேரம் ஒரு ஜஸ்ட் வீட்டு முன்னாடி நடந்துட்டு வரலாம்னு போறீங்களா? What is it happening? பிரேக் எடுத்தா என்ன பண்றீங்க வெளில போய்? No, if you take a 5-minute break or 10 minute வெச்சுக்கோ, 5 எல்லாம் பத்தாது, ஒரு 10 minute break ன்னு வெச்சுக்கோ. 10 minute break எடுத்து வெளியில போனீங்கன்னா what is that you are doing? Song, then phone, sleep, talking with friends, match, snacks. உன்னை பார்த்தா அப்படி தெரியலையே. அப்போ
ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிடுவோம், இல்லை ஃபுட்டே வேணாம், டின்னரே வேணாலும் முடிஞ்சிடும், தூங்குவோம், ஃபோன் பார்ப்போம். மெஜாரிட்டி ஃபோன் பார்க்கறது தானே இருக்கு. உண்மையை சொல்லுங்க. See, if you are talking with your friends, then you have to fix the time in your phone. Usually என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, எடுத்து ஃபோன் பேசுறோம் அப்படின்னா, இவன்ட்ட நீங்க 5 நிமிஷம் பேசினா போதுன்னா ஃபோன்லயே நம்ம அலார்ம் செட் பண்ணிட்டு தான் பேசணும். நான் அந்த வேலை நிறைய செய்வேன். ஒரு 5 மினிட்ஸ் தான் நமக்கு டைம் இருக்குது பேசுறதுக்கு அப்படின்னா ஒரு 5 மினிட்ஸ் நம்மளே நம்ம ஃபோன்லயே அலார்ம் செட் பண்ணிட்டு பேசலாம். இல்ல அம்மா யாராவது நமக்கு சப்போர்ட்டிவ், சிப்ளிங்ஸ் யாராவது சப்போர்ட்டிவ், பேரண்ட்ஸ் சப்போர்ட், அப்பா சொல்லுவாங்கன்னா இட்ஸ் பெட்டர் டு கோ அண்ட் டெல் தெம், அம்மா நான் ஒரு 10 நிமிஷம் பிரேக் எடுத்துருக்கிறேன், 10 நிமிஷத்தை என்ன ஞாபகப்படுத்து, ஆனா திரும்பவும் சொல்றேன் 7வது நிமிஷத்துல இருந்து அம்மா எட்டி எட்டி உன்னை பார்ப்பாங்க. நீ சொன்னதோ 10 நிமிஷம் பிரேக், பட் 7வது நிமிஷத்துல இருந்தே அப்படி அப்படியே பார்ப்பாங்க, நம்மளுக்கு போயிருமானான்னு 8 கமெண்ட் இருப்பாங்க, 9ல அப்படியே பக்கத்தையே வந்துருவாங்க. 10 நிமிஷம் தான் நான் பிரேக் சொன்னேன், 10 ஆச்சு அப்படிவாங்க. அம்மா 10 ஆகணுமா அப்படிமே, இல்ல இப்ப பாரு நான் உங்ககிட்ட வர்றதுக்குள்ள 10 ஆயிடுச்சு அப்படிங்க. So you can get the support of your mother also. No one else can support you. அவங்கள விட யாரும் நமக்கு சப்போர்ட் பண்ண முடியாது. அவங்க கிட்ட சொல்லாம 10 நிமிஷம் பிரேக் எடுக்கிறேன் ஞாபகப்படுத்து. இல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட பேசுறியா ஃபோன் அலாம் வெச்சுக்கோ. பெட்டர் வெளில வந்த சாங் கேக்குற அப்படின்னா the most liked song. ரெண்டே பாட்டு தான் நான் கேக்குறேன் உள்ள வர. There comes a self discipline. ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிடுறது பிரச்சனை இல்லை, சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே போயிடலாம். தூங்குறதும் 10 மினிட்ஸ் தூங்குறவங்கள பார்த்திருக்கேன், பட் 20 minutes is a power nap. 20 minutes is a power nap. 10 minutes தூங்குறீங்கன்னா பத்தாது. If you want to take a power nap, sleep for 20 minutes at least. Okay? So siblings யாராவது சப்போர்ட்டிவா இருக்காங்க வீட்ல அப்படின்னா அவங்க கிட்ட சொல்லுங்க. அக்கா இருப்பாங்க, தம்பி இருக்கலாம், அவன் எங்கெல்லாம் சப்போர்ட் பண்றாங்க. It all depends. But more than depending on anyone else, depend on your own self. போகும்போதே டைமை செட் பண்ணிட்டு போங்க, either in the phone or in the watch. There is no other option. Be self-disciplined in scheduling your breaks. அப்போ நமக்கு மைண்ட் அந்த அளவுக்கு வேலை செய்யணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்திட்டே இருக்கணும்னா there are a lot of breathing techniques which you have to do. நான் மேம் breathing techniques வேணா நான் ஏதாவது உங்களுக்கு எப்பயாவது ஒரு வாட்டி சொல்லிடுறேன். Maybe they can follow that. So those kind of breathing techniques and self-discipline will help you take a shorter brain breaks. Any other question? Ma'am, I'm learning everything, whatever was given, but I'm not getting the expected confidence and motivation, even though I'm learning everything. So, நான் இப்போ என்ன question கேட்பேன் உங்களுக்கே தெரியும், கேளுங்க. இவ்வளவு நேரமா நீ அப்சர்வ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா நான் என்ன question கேட்பேன் இப்போ? எல்லா சப்ஜெக்ட்லயுமா? கேளுங்க. In all subjects. You are learning, but you're not able to produce it. Yes. In the paper. I'm not getting the enough confidence. In your writing skills or in your memory? In my memory. You're not confident about your memory. Yes. Though you're learning everything. Yes. How do you learn things? If, for example, if you're learning physics, how do you learn? Do you have a note and a pen near you? You write the important points. I used to write equations. Okay. How do you revise? I revise whatever I was written. Okay. Till you get into the exam hall, you just keep brushing up. No. No. You don't do that. You are relaxed. I'll tell you one technique. It is called 5, 4, 3, 2, 1. 2 techniques I'll tell you. One is 5, 4, 3, 2, 1. Number 5 is like daily you have to practice, of course. Right? If you give me the guarantee, I'll tell you. Otherwise, I won't. Yes, I will do it now. 5 is like the 5 things you can see around. Now, can you tell me what are the 5 things you can see around? Screen, students, teachers, chairs. How dare you? We are all things, huh? I told you 5 things. Camera, chairs, screen, lights, fan. Okay, 5 things. So 5 things you have to just see around you and you have to write it. Got it? No. Okay, ma'am. Next is number 4. Right? If you are sitting in your study table, the 4 things you can touch, maybe your water bottle, maybe your pen, maybe your eraser, maybe your notebook. So where you are sitting, the 4 things you can just touch. The things: pen, paper, notebook, eraser, compass, whatever.
You have to write that as well. So 4 things you can touch. Next is 3 things you can hear. What are the 3 things you hear? Noise, what you are saying, other people's voice. The sound of people, somebody's phone ringing, somebody coughing, maybe if the fan is running, the sound of the fan, whatever it could be. So 3 things you can Here. Next, 2 things you can smell. Maybe your mom cooks the best food. Got it? That you will have to write. Okay. And finally, 1 thing which is closer to you. Maybe your book or your pen, whatever, which is closer to you. Okay. 5, 4, 3, 2 and 1. 5 things you can see. 4 things you can touch. 3 things you can hear. 2 things you can smell. 1 thing which is closer to you. You will write it. Yes. Got it? You will write it morning and evening. Got it? Okay. This is 1. Second thing, if you have a candle at home, Yes. right? When you have a candle, just keep the handle. You have to just sit straight to the candle like this. It should not be down or it should not be up. It should be to your eye level. The candle should be to your eye level. So keep the hand, maybe just this much distance between you and the candle, and you have to just look at that flame. Look at that flame. 3 minutes. You can blink your eyes. You can blink your eyes. But morning 3 minutes and again evening 3 minutes. And I tell you, once you put everything into practice only, you will feel the difference. Yes, ma'am. Aha, oh, ma'am said all that techniques and solradhula oru vishayamum illa. If you really put that into practice, there you will find the difference. So these are the 2 things which I want you to do. After a time, you tell me if it is working out or not. If it's not working out, tell ma'am. I'll talk to you. Okay. Okay? Thank you. Ma'am, I have a doubt. Yes. காலையா படிச்சா நல்லா புரியுமா இல்ல சாயந்தரம் வீட்டுக்கு போய் படிச்சா நல்லா சமத்து குழந்தை நீதான். காலைல படிச்சா நல்லா புரியுமா? இப்ப வரைக்கும் நீ எப்ப படிக்கிற? காலைல படிக்கிறியா சாயந்தரம் படிக்கிறியா? காலையில ஈவினிங் போய் படிப்பேன். காலைல எந்திரிச்சா சும்மா தான் உட்கார்ந்திருப்பேன். சாயந்தரமா போய் படிப்பேன். See, there are early birds, there are night queens. It depends. Kana actually என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நம்ம வீடுகள் எல்லாமே சொல்றது உண்டு. காலையில படிச்சா it is always like your brain is so fresh after a quite good number of good hours of sleep. அதனால காலையில வந்து படிக்கும்போது நைட் எல்லாம் காலையில இருந்து ஸ்கூல்ல இருந்து நைட்டும் படிக்கணும் காலையிலயும் படிக்கணும். அதுல நோ டவுட். காலையில மட்டும் படிச்சு சாயந்தரம் படிக்காமலாம் இருக்க முடியாது. But how you can split your subjects, that matters. கொஞ்சம் ஹார்டா இருக்கிற விஷயங்கள், கொஞ்சம் நிறைய எஃபோர்ட் போட்டு படிக்க வேண்டிய சப்ஜெக்ட்ஸ் நீ காலையில ரீடைன் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சம் லைட்டர் வெர்ஷனா இருக்கிறத படிக்கும்போது நீ போய் கொஞ்ச நேரம் ரிலாக்ஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு அப்படியே உட்காரும்போது ஒரு மீடியம் லெவல்ல இருக்கக்கூடிய வாட் யூ ஃபீல் தட் இஸ் ஓகே, இது படிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் ஒரு இவ்வளோ டைம் போட வேண்டியிருக்குன்னா அதை உட்காரலாம். ஒரு 10 மணி அந்த மாதிரி இருக்கும்போது சம்திங் லைட்டர் ஒன்ஸ். ஓகே, இது வந்து ஒரு நம்ம கிளாஸ்லயே நல்லா கவனிச்சிட்டேன், ஸோ ஒரு வாட்டி அப்படியே பார்த்தா போதும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கிறத அந்த டைமுக்கு வச்சுக்கலாம். So the most harder ones are most not hard, where you put more effort, there you leave it for the morning. சாயந்தரம் எல்லாம் ரெஃப்ரெஷ் ஆகி படிக்க உட்காரும் போது those medium ones. கொஞ்சம் டைம் ஆக 9-10 மணிக்கு வந்து ஒன்று ரிவைஸ் பண்ணலாம் படிச்சதை, இல்லை ஏற்கனவே நான் 11th படிச்சதை நான் ப்ரஷ் அப் பண்ணுறேங்கிற விஷயத்தை அப்படி நீ பிரிச்சுக்கணும். That's how you have to split your thing. Thank you. ஆனால் படிக்கணும். Thank you. Last one, so school ends by 4 o'clock and we go home by 6 or 7 and we get mentally exhausted with the travel which we have in the bus. So my question is like, how can we avoid the mental exhaustion, like after going home, to have a high motivation to study? Not even high, but at least a little motivation to study. You are feeling physically exhausted or mentally? Mentally. When you are mentally exhausted at this stage, please sit down. Her question was like school gets over by 4:30 and when I reach it becomes 6:30 or 7 or something like that, and I'm totally done, ma'am. I'm exhausted. What should I do to just revive my energy? If I say something
you will have to accept it. Right? You will have to accept it. Once you go home, once you refresh, right? Once you refresh, when you just take some small snack or juice or milk, whatever you feel like, after that, do a 20-minute stretching or a yoga. Sounds good? Sounds bad? It should sound good. Because when you're fully exhausted, it is not the physical exhaustion, it is like mentally you're exhausted. Because all through the day you're sitting, listening. I know it is a little harder. But when you go home and when you refresh and do everything, don't think that watching the phone or watching the TV will give you the relaxation. No, not at all. Physical body and mental mind has a lot of connectivity in itself. See, when you do exercise, when you do yoga or when you do meditation on a particular day, you can see a visible difference in the way your mind works that particular day. You can see a visible difference. So what I mean to say is, when you're physically fresh, your mental capability also increases. So when she says I'm mentally exhausted, when you watch your TV or when you watch your phone, definitely it will exhaust you more. In case if you're interested in reading some novels or books, you can read, maybe it will energize you, or maybe to some songs it will energize you, but the most trustworthy thing which you can do is do a 20-minute yoga or a 20-minute stretching. Put your mat. Do that for 20 minutes. See the difference in your mental state of energy. See the mental state of energy. Even after a long day when I go home, after all my workshops here, then there, going home at 6 o'clock, I know I have to get ready for the next day also. Like you, I am also maybe mentally exhausted. Right? So I need to energize myself. So go home, see the family, see everyone, see everything is in place and everything. Then what I do is just put your mat, do it, then you will feel the difference. But when you go home itself, you should prepare your mind to go. It's the mind block which is there, but I want you to have a mind shift. What is it? Shift your mind to do something physically. Remove that mind block. Somebody over there. Yes. We have question bank assignment to write. At the same time, we have a sheet test on the morning. How to manage it? So can you repeat the question, Nana? We have question bank assignment to write, ma'am. At the same time, we have sheet test on the morning. How to manage? You have what test? Cycle test. Cycle test, okay. How to manage the time, ma'am? எப்படி போனை பார்த்துட்டே சாப்பிடுறேன்? போனை மட்டும் தான் உன்னால பார்க்க முடியுதா? இல்ல போனை பார்க்கறேன் சாப்பிடுறேன். கூடவே ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டயும் பேசுறேன். ஸ்பீக்கர்ல போயிட்டு ஃப்ரெண்ட் கிட்ட பேசுறேன், நான் இன்ஸ்டால போய் ஓடிட்டு இருக்கோம். நடக்குதா இல்லையா? We are writing another subject, ma'am. We also have a different subject on the CT. Then there are many questions in the question bank and we have to write on a paper or note. How to manage it? Question bank எவ்வளவு பேஜஸ் எழுதுறாங்க நீங்க? எவ்வளவு பேஜஸ்? எவ்வளவு பேஜஸ் எழுதுற? 101 mark it may be, ma'am. You are writing in the only one word. And 30, 35, 2 marks. 10, 15, 3 marks and 6, 7, 5 marks. Okay. Cycle test வந்து வேற சப்ஜெக்ட்ல வைக்கறாங்களா? Yes, ma'am. We have simultaneously they are giving. Question bank ஒரு சப்ஜெக்ட், cycle test வேற சப்ஜெக்ட். Correct? Is my understanding right? Okay, cycle test எவ்வளவு மார்க்ஸ்க்கு எவ்வளவு நேரம்? 30 marks 1 hour. 30 marks 1 hour. முந்தின நாள் தான் உங்களை படிக்க சொல்றாங்களா மேடம்? இல்ல முன்னே டைம் டேபிள் கொடுத்துறாங்களா? When we have 1 day gap, ma'am. At the day they are giving homework and also assignment and exam. நீ ஒரே நாள்ல ஃப்ரெண்ட் வீட்டுக்கு போயிட்டு ஒரே நாள்ல சினிமா பார்த்துட்டு ஒரே நாள்ல பீஸா சாப்பிட்டு வீட்டுக்கு வர மாட்டியா? அதெல்லாம் நீங்க சைமன் எவ்வளவு அழகா பண்ற. ஒரே நாள்ல மால்ல போய் சினிமா பார்க்கற. அன்னைக்கே ஃப்ரெண்ட்ஸை கூட்டிட்டு வெளில போயிட்டு வர ஆனைக்கட்டி வரைக்கும். அதெல்லாம் முடியுது. ஆனா ஒரே நாள்ல எனக்கு 101 மார்க் எழுத முடியல, ஒரு 130 மினிட்ஸ் டெஸ்ட் எழுத முடியல. இப்போ பேலன்ஸ் பண்ணியானே அவ்வளவுதானா? டைம் டேபிள மாத்திடுவோம் நம்ம. ஓகேன்னு சொன்னாங்க.
your task. Jokes apart, what you have to do is you will have to prioritize. அதாவது நான் முன்னையே சொன்ன மாதிரி ஏன் வந்து எழுத சொல்றாங்க அப்படின்னா அன்னைக்கு எழுதுறது கண்டிப்பா ஏதோ ஒரு சப்ஜெக்ட்டுக்கு யூஸ் ஆக தான் போகுது. Am I right or not? அன்னைக்கு எழுதுறது வந்து டெஃபினட்டா ஏதோ ஒரு நாள் யூஸ் ஆக தானே போகுது. Ma'am, they are 30 to 35 2 marks, ma'am. In book they are only in one lesson 35 2 marks, ma'am. In book they are only 7 2 marks. We can study that 7 2 mark instead of writing that 35 2 mark, ma'am. நான் எஜுகேஷன் இதுல தான் கொண்டு போய் போகணும். டிபார்ட்மெண்ட்ல தான் நான் பார்க்கணும். எப்படி நான் ஐடியா கொடுக்குறேன். Right? Fit to be a part of the education department. Ma'am. கண்ணா சிம்பிள். நான் சொல்றத வந்து நீ ஓபன் மைண்ட்ல லிசன் பண்ணணும். அதாவது எனக்கு இப்படி கொடுக்குறாங்க டெஸ்ட் வைக்கிறாங்க அப்படின்னு நினைச்சிட்டே கேட்டீங்கன்னா நான் சொல்றது எதுவுமே உனக்கு மைண்டுக்குள்ள போக போறது இல்லை. You just have to have an open mind when you listen and you will have to manage உன் பக்கத்துல சுத்தி இருக்கிற டிஸ்டர்பன்ஸையும் ஹேண்டில் பண்றது உனக்கு இப்ப தெரியணும். அப்பதான் உனக்கு புரியும். புரிஞ்சுதா? So we should be able to handle our own disturbance. Am I right or not? Am I right or not? If you are not able to handle the disturbances which are given to us, we are weak personality. I want to ask you children, are you all strong personality or are you all weak personality? Strong personality, right? So, நீ உன்னை சுத்தி எனக்கு ஒரு கேட்க இங்க வா நீ ராஜா கொஞ்ச நேரம் இங்க வா. இங்க வா. அந்த குழந்தை அந்த क्वेश्चन கேட்டதுனா ஏதோ ஒண்ணு அவன் தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டு தான் கேக்குறான். நான் முன்னையே சொன்னேன் நம்ம ஒண்ணு அடுத்தவங்களுக்கு ஒரு சப்போர்ட் சிஸ்டமா இருக்கலாம், இல்லனா நம்ம வந்து அட்லீஸ்ட் அமைதியாவது இருந்துக்கலாம். அடுத்தவங்க கொஞ்சோண்டு நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணாம இருந்தாலே that is the greatest help to the mankind here, right? அதனால நீ கொஞ்சம் இங்கே சரியா நான் உனக்கு பதில் சொல்றேன். So you will listen to me with an open mind. Am I right? Yeah. So his question is, ma'am எல்லாம் எனக்கு ஒரே நாள்ல இருக்கிற மாதிரி இருக்கே, எனக்கு கேப் இல்லாத மாதிரி இருக்கே, நான் டெஸ்ட்க்கு படிக்கணும் எழுதணும் அப்படி சொல்றாங்க. See, the thing is that I already told you, you have to plan your task and you have to prioritize your task. இப்போ நீ படிக்கிறதுக்கு வந்து சாயந்தரம் 3 hours ஒதுக்கி இருக்கற. காலையில எழுந்து நீ ஒரு 1 hour படிச்சிட்டு ஸ்கூலுக்கு போறதா இருக்கேன்னு வெச்சுக்கோ. உனக்கு அந்த 1 hour பத்துமா பத்தாதா அந்த 30 minute டெஸ்ட் எழுத? It depends on the subject. It depends on the subject. இப்போ வந்து physicsல வைக்கறாங்கன்னா என்னால எழுத முடியும். chemistryல வைக்கறாங்கன்னா எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் டைம் தேவைப்படும். அப்படி தானே சொல்ல வரேன். So subjectக்கு தகுந்த மாதிரி உன்னோட பிளானிங்கும் prioritizing-யும் நீ மாத்திக்கணும். Taking into account how confident on your subject. See, there are very many factors in your planning and your preparation. First thing, how confident on your subject. How much you know it earlier itself. இதெல்லாம் தெரிஞ்சிட்டு தான் நீ பிளானிங் அண்ட் ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணணும். அந்த பர்టిక్యులர் டாபிக்ல எதுவுமே எனக்கு தெரியாது அப்படினு சொன்னால் முதல்ல வீட்டுக்கு போற ரெஃப்ரெஷ் ஆயிட்டு படிக்க ஆரம்பிச்சு. படிக்க ஆரம்பிச்சு. படிச்சிட்டு படிக்கிறது வந்து உனக்கு ஒரு 10 pages இருக்குதுன்னு வெச்சுக்கோ. 5 pages படி. Then have your dinner. Then sit and start writing. No issues. Sit and start writing. ஒரு வரைக்கும் இந்த 1 mark எல்லாம் முடிச்சிட்டியா தூக்கி வை. திரும்பவும் படிக்கிறதுக்கு உட்காரு. உட்கார்ந்துட்டு மறுபடியும் ஓகே இதுல ஒரு 2 pages படிச்சுவோம். படிச்சு நோட்ஸ் எழுதிக்கோ. முடிச்சாச்சுன்னா மணி அப்படி இப்படி ஒரு 9:10 ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஓகே இதுக்கு மேல நம்ம உட்கார்ந்து எழுதி முடிச்சிடலாம். Let me think and write everything. Then காலையில இருக்கிற மீதி ஒரு 1 hour இந்த படிக்கிறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். See, there is time. It's that you have to find your time. டைம் இல்லாம இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை. See, exercise வந்து சில பேர் பாத்தீங்கன்னா வாக்கிங்கே போக மாட்டாங்க. ஏன்னா டைமே இல்லைங்க. பையன் ஸ்கூலுக்கு போறா பார்க்கணும், பையன் 12th படிக்கிறா பார்க்கணும், நான் ஜாபுக்கு போறேன்பாங்க. Everybody has the same 24 hours. It depends on how you prioritize and plan your time that matters. So போன உடனே எழுத ஆரம்பி, படிக்க ஆரம்பி, அப்புறம் எழுது, பிரிச்சுக்கோ வேலையை. ரெண்டாவது சண்டேஸ் எதுக்கு கொடுக்குறாங்க? பேக்லாக் பண்ணாம இருந்தாலே நமக்கு அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் வந்து எழுத முடியும் அப்படிங்கிற கான்ஃபிடன்ஸ் வந்து. So it will be there. You will have your cycle test, you will have your one word writing, but that I already told you, ready to shoulder that responsibility because it is all that for your goodness. Ready to take it on your shoulders. அவங்க அன்னைக்கே எழுத சொல்றாங்க, அன்னைக்கே படிக்க சொல்றாங்க, ரெடி ஆயிக்கோங்க. ஷோல்டர்ஸ் ரெடியா வெச்சுக்கோங்க. தைரியமா அவங்க கொடுக்கறத எடுத்துக்கோங்க. You will be able to do it. நீ இப்ப போனேன்னு வெச்சுக்கீங்க, நான் நிறைய பேர் அங்க நிறைய கேள்வி கேட்பாங்க. சரி என்ன உனக்கு இதெல்லாம் தேவையான்னு கூட கேட்பாங்க. சும்மா இருக்கலாம்ல கூட கேட்பாங்க. கான்ஃபிடென்ட்டா போ.
கான்ஃபிடென்ட்டாக எல்லாரையும் பார்த்து ஸ்மைல் பண்ணி இருப்பாரு. That confidence will make you a stronger personality. அவன் சிரிக்கிறதுக்கு நீ இப்படி நான் நாளைக்கு உனக்கு திருப்பியும் சேர்த்து கீழே ஊற்றிடுவான். கரெக்டா? நிமிந்து கெட் கோயிங்.